So a few viewers might find it distressing. Please take care as you watch it, and do remember that you're not alone. We are going to discuss about paper leaks. Days later, around 7th of May, if I'm not wrong, the National Testing Agency ఒక mail వస్తుంది. After which they corroborate and they call for an investigation to be launched on the 12th of May. So there was 4th of May నుంచి 12th of May వరకు ఒక 9 days of gap. We cannot call them independent. When can you call them independent అంటే వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. The rest state people will be independent people who will not have a skin in the game. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఏమన్నా ఇష్యూ అయితే వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఉండరు. That is what you call is an independent governing body. UGC NET 23 లోనో 4 లోనో there was a leak that happened and it is a computer based exam that got leaked. 13 students, they died with suicide within a span of 37 days, and the number just keeps going up. These are not just deaths, these were dreams of children and who wanted to keep themselves and their loved ones. Hi guys. Hi. Yeah, hello and hello everyone and welcome back to Politics with Genz. నేను కృపి అండ్ నాతో పాటు ఈరోజు 3 ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆకాష్ గారు, ఫాలోడ్ బై ఐశ్వర్య గారు అండ్ దెన్ శరణ్య గారు. Since when did Gen Z start using Garu? It's me, I'm just built different. Since we started sitting with millennials. Not me. Thank you. So I personally am very happy to see your new face. Welcome to Politics with Gen Z. ఈ ఎపిసోడ్లో we are going to discuss about the issue which is identifiable and also very important, paper leaks. And before we even start the video, this video might contain topics which are sensitive like suicide, so a few viewers might find it distressing. Please take care as you watch it and do remember that you're not alone. So let's get started. We'll begin with the topic, no-brainer, the NEET paper leak. And we all know that how over 22 lakh students, young minds, attempt this exam, and it is considered to be really serious considering the number of people appearing for it. And I'm sure that this issue should ring everyone's ears. But for listeners who might not have, noticed these developments closely, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా అసలు ఏమైంది అని చెప్పేసి? లైక్ అతడి సినిమాలో ఏం జరిగింది, ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది, అట్లా. సో ఏం జరిగింది గైస్? కెన్ సంబడి డీకోడ్ ఇట్ ఫర్ us? ఫస్ట్ అయితే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ టు బి సీరియస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ సీరియస్. ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ టాపిక్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఆన్ ద 3rd మేకి ఆ ఎగ్జామ్ జరిగింది. 4th మేకి ఉద్యోగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పర్సన్ ల్యాండ్స్ అప్ అండ్ సేస్ నేను ఒక కేసు ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నా, అకార్డింగ్ టు మీ పేపర్ లీక్ అయింది. అండ్ ద పోలీస్ గెట్స్ బ్యాక్ టు హిమ్ అండ్ సేస్ మాకు రిటర్న్లో ఇవ్వండి లేదంటే ప్రూవ్ చేయండి, మేము ఈ కంప్లైంట్ తీసుకోలేము, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ల్యాప్స్. Police can take suo motu cognizance of any issue which is this serious and impacts the lives of 23 lakh people. అది తీసుకోకుండా ఎందుకు వెయిట్ చేసినారో మెయిల్ కోసం అనేది లీగల్ ఆస్పెక్ట్. ఐ థింక్ ఐశ్వర్య విల్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. దాట్ వాజ్ ద మేజర్ ల్యాబ్స్. దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి నిజంగానే లీక్ అయిందని తెలిసింది. అండ్ దిస్ టైమ్ 2024 పేపర్ లీక్ లాగా కాకుండా ఈసారి ఇంకా ఎందుకు సీరియస్ రాదర్ డేంజరస్ ప్రెసిడెంట్ సెట్ అయిందంటే దట్ 2024లో ఒకసారి పేపర్ సెట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో పేపర్ లీక్ అయింది. ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ బయటకు వచ్చి దిస్ ఇస్ నాట్ అ గ్లోబల్ ఇష్యూ, దిస్ ఇస్ అ లోకల్ ఇష్యూ అనే మాట మాట్లాడింది. ఈసారి మాత్రం ఆయన 2024లో లీక్ అయిన తర్వాత ఒక కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ ఒక 100 కంటే ఎక్కువ సజెషన్లు ఇచ్చింది, ఇంక్లూడింగ్ బంకర్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి పెట్టాలి, చాలా టైట్ సెక్యూరిటీ పెట్టాలి, దాని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎలా జరగాలి, ఎయిర్ గ్యాప్ సిస్టమ్స్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా జరగాలి. అంటే ఎయిర్ గ్యాప్ సిస్టమ్స్ అంటే బేసిక్లీ సిస్టమ్స్ విచ్ కెనాట్ బీ కనెక్టెడ్ టు ది ఇంటర్నెట్, యూఎస్బీ పోర్ట్ లేనివి. ఇన్ ఎ సెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి పోకుండా ఎలా చేయాలని 100 రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ పేపర్ లీక్ కావడం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ ఫస్ట్లీ. సెకండ్లీ ఆ పేపర్ లీక్ అనేది ఈసారి సోర్స్ దగ్గర అంటే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నుంచి ఎమర్జ్ కావడం అనేది దట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒక నట్షెల్లో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్. And finally, obviously, NTA came out and said, we will conduct a re-examination and the impacted lives are over 22 lakh all across the country and I think over 72,000 in Telangana. So those are the numbers we are talking about. And all in all, if I had to say one thing,
హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మీటింగ్స్, పొలిటికల్ పార్టీ మీటింగ్స్, గవర్నమెంట్ మీటింగ్స్, బీజేపీ మీటింగ్స్ నుంచి మెసేజ్ బయటికి రానప్పుడు, లీక్ కానప్పుడు అక్కడిచ్చిన సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ పేపర్లకు ఇస్తే అది అయ్యేది కాదేమో. Legally, more than that, I think we can go into, the structural ga ekkada major ga issue ayindi ani, in a sense that one is the delay. Initial ga inta ped issue bayataku vachin tarvata cognizance తీసుకోవడానికి time enduku anta pattindi, and two, like Akash was mentioning, anta like last time 101 recommendations Radhakrishnan Committee ఇచ్చిన తర్వాత కూడా they claimed, Radhakrishnan garu himself claims ఇందులో చాలా వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగిందని అన్నారు, which I strongly do not believe. బికాజ్ ఆ కమిటీలో ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్లో చాలా వరకు ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యాయి అంటే, వన్ ఇస్ దాట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ చేయాలి, 2027 నుంచి చేస్తామని డిక్లేర్ చేశారు. అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లోని గట్టా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నారు. సో ఈసారి రీఎగ్జామినేషన్లో మనం చూసాం, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా జరిగింది, సీల్డ్ ప్యాకేజెస్లో జరిగింది, విచ్ వాజ్ ద ఫాల్ట్. 2024లో జరిగిన ఫాల్ట్, ఒక లైక్ బంకర్లో ద డోర్ వాజ్ లెఫ్ట్ ఓపెన్ అండ్ దే లైక్ స్టూడెంట్స్ వెంట దే గాట్ యాక్సెస్ టు ద పేపర్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్, అది కూడా కాకుండా దేర్ వాజ్, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, స్టేట్ లెవెల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ని, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఇవన్నీ రికమెండేషన్స్లో పాటుగా దే టోల్డ్, అంటే ఎన్టీఏకు ఉన్న పవర్ని మీరు యూ ఆల్సో టేక్ హెల్ప్, స్టేట్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అథారిటీస్తో హెల్ప్ తీసుకోండి అని చెప్పి, దీస్ వర్ మేజర్లీ ద రికమెండేషన్స్. సీసీటీవీస్ పెంచాలని ఒకటి, అండ్ దెన్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ చేయాలి ఫర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్. ఇవి మేజర్ రికమెండేషన్స్, ఇవి ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి. ఏది ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నీట్ ఎగ్జామ్కి ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి. ఏవి అవ్వలేదు అంటే, స్ట్రక్చరల్ కాస్ట్ ఉండి ఇన్స్టిట్యూషనల్గా చేయాల్సిన చేంజెస్లో ఒక్కటి కూడా ఇప్పటిదాకా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వలేదు. ఇన్ అ సెన్స్ దాట్, ఇప్పుడు మనం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని చూస్తే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోనమస్ బాడీ, సరే, కానీ అది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ కింద కానీ, అంటే దానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ పార్లమెంటరీ బ్యాకింగ్ లేదు. అన్లైక్ ద అదర్ ఏజెన్సీస్, మనకి ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ఉన్నా, లేకపోతే వేరే అదర్ ఎనీ అదర్, లైక్ ఫర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, నబార్డ్, సెబీ, వాళ్ళందరూ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళందరికీ గవర్నింగ్ బాడీస్, గవర్నింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ చైర్మన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ బాడీస్, అండ్ మినిస్ట్రీ నుంచి చాలా సెపరేట్గా ఫంక్షన్ అయ్యే ఇండిపెండెంట్ బాడీ. బట్ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అలా కాదు, అది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్తో చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తుంది. కానీ వాళ్ళ గవర్నింగ్ బాడీలో ఉన్న మెంబర్స్ని వీ కెనాట్ కాల్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్. వెన్ కెన్ యూ కాల్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే, ఇమాజిన్ ఒక 10 మెంబర్స్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ ఉంటే, అందులో 2 మెంబర్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండి, మిగిలిన 8 మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇమాజిన్ యూ టేక్ ద అగ్రికల్చర్, ఐకార్ తీసుకున్నామంటే, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉంటారు? ఫార్మర్స్ ఉంటారు, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ద రెస్ట్ 8 people will be independent people who will not have a skin in the game. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏమన్నా ఇష్యూ అయితే వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఉండరు. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ గవర్నింగ్ బాడీ. అలా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ ఇక్కడ అక్కడ జరిగినా, ఏదన్నా తప్పు జరిగినా, యూ విల్ హ్యావ్ అ క్వశ్చనింగ్ అథారిటీ. లైక్ ఇప్పుడు 2024లో మనం చూసాము, నీట్ రిజల్ట్స్ 10 days ముందు రిలీజ్ చేసేసారు, ఆన్ ద డే వెన్ ద ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వర్ సపోజ్ టు కమ్ అవుట్. ఆ రోజు ఏంటి, చాలా హై పొలిటికల్ స్టేక్స్ ఉన్నాయి. Now imagine we do not have set proof that these things could have been influenced by the ministry, but there is a chance for it, which is why the whole checks and balances of legislator being very separate from the executive was there. ఇప్పుడు మనం ఆ స్టెప్స్ అండ్ ఆ మెజర్స్ తీసుకోకుండా ఒక ఇంత హ్యూజ్ ఏజెన్సీని తీసుకొని వెళ్ళి యూ పుట్ ఇట్ అండర్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ డైరెక్ట్లీ, ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సపోజ్ దే ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్ కదా ఎట్ అ పాయింట్. అండ్ దెన్ క్వశ్చన్ చేయడానికి గట్టా స్కోప్ కూడా ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఐ థింక్ అట్ దట్ లెవెల్ స్ట్రక్చరల్గా వాళ్ళు ఇచ్చే రికమెండేషన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్ ఇస్, మీరు పార్లమెంట్లో మాట్లాడి యూ మేక్ ఎన్టీఏ అ పార్లమెంటరీ బాడీ, అంటే మీరు ఒక యాక్ట్ పాస్ చేసి దెన్ యూ కాన్స్టిట్యూట్ ఇట్ అని చెప్పి. దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ సంథింగ్ లైక్ దట్, లైక్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ పార్లమెంటరీ బ్యాకింగ్ లేదా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న బ్యాకింగ్ ఉంటే, ఆ పర్సన్ ఎవరైతే టాప్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారో, మినిస్టర్స్కి విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ వల్ల వాళ్ళని ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు రిమూవ్ చేసేయచ్చు అన్న ఒక డౌట్ అండ్ హెజిటేషన్ వాళ్ళకు ఉండదు. సో అండ్ మినిస్టర్స్ ఏమన్నా ఇమాజిన్ వాళ్ళకి పొలిటికల్గా ఫేవరబుల్గా ఉండే డెసిషన్ ఏదన్నా ఇంపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విల్ హ్యావ్ ద బ్యాకింగ్ టు సే వీ విల్ నాట్ డూ ఇట్, బికాస్ దేర్ యాక్షన్స్ విల్ నాట్ బీ డైరెక్ట్లీ
ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ. అలా ఏం బాడీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్లో గట్టా దీస్ చైర్మన్స్ చూసి వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాలంటే ఒక జడ్జ్ని రిమూవ్ చేయడం అంత కష్టం. ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. దెర్ ఇస్ అ రీజన్ దీస్ వెరీ హై లెవెల్ అఫీషియల్స్ ఆర్ పుట్ అండర్ హిజ్ రూల్. And then there'll have to be a Supreme Court trial that has to happen to take these people away. So putting this under the ministry, under such control of ministry, under the umbrella cover of ministry is like a very, that is one recommendation they should have worked on. Making changes to those things are the most difficult parts. And also, they told NIC and JP there is informatics center that is there, which is responsible for cyber security of the entire country, that has been handling the government websites and all for quite some time. So, out of the recommendations, one of it is also to take help of NIC. Every state level coordination committees ni, district level coordination committees ni, మీరు వాళ్ళతో హెల్ప్ తీసుకోండి. టెక్నాలజికల్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి you're going to make it computer based కదా. You make it in a way that మీరు ఫ్యూచర్లో ఏవైతే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోండి అని ఒక సజెషన్ ఉండే. బట్ అంటిల్ నౌ అంతా ఇల్లు కాలిపోయిన తర్వాత మెజర్సే కానీ ప్రికాషనరీగా లైక్ ద మెజర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ టు సే ఇన్ ద లీస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ కాస్ట్, అంటే పొలిటికల్ విల్ ఉంటే కానీ జరగని చేంజెస్ ఇవి. అండ్ దెన్ నోబడీ నోస్ అసలు దాన్ని అలా ఎందుకు. యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఇఫ్ యూ సీ, NTA ఈజ్ అ సొసైటీ registered under the Societies Act. It is an autonomous body, fine, but it is registered as a society. So anta power ichi, you're not just giving examination this thing. Recruitment ki kuda for quite some time they were given the power. Recruitment ki kuda emantaru exams conduct chesedi. So we should have a little more emantaru well built structure to ensure that ee mistakes future lo avakunda undadaniki, which are all also there in the recommendation. Ee high stakes recommendations implement cheyadamlo matram we did not see any implementation, which is why I believe a lot of the recommendations that actually will bring about a lot of change annavi jaragaledani. I think that when it comes to computer-based recommendation also that you were talking about that was suggested, I think that అది కూడా మనము ప్రికాషనరీ బేసిస్గా తీసుకునింటే మేబీ దిస్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ నౌ, అట్లీస్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద 2024 ఇన్సిడెంట్, మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, ఇప్పుడు మనకి జరుగుతున్న నష్టం ఏదైతే ఉందో యాజ్ అ సొసైటీ ఆల్సో ఇది చాలా వరకు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉండే. బికాస్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా దెర్ వాజ్ అ టైమ్ ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ కావడము అవి, బట్ దెన్ అది అయినాక దే లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ మిస్టేక్ ఇమీడియట్లీ అండ్ వాళ్ళు దే కంప్యూటరైజ్డ్ ఇట్ entirely. So maybe the computer based exams are recommendation if NEET takes it seriously, or like any NT as a institution takes it seriously, I think it'll be more helpful and then foolproof is what I think. I beg to differ a little bit here, in a sense that manaki UGC NET 23 lono 4 lono there was a leak that happened, and it is a computer based exam that got leaked. So it was the same paper. It was not like computer adaptive, individual adaptive kaadu. It was the same paper, but it is computer based anamata. So when the leak happened also, the only thing that changed is medium of transfer ela ayindi, paper annadi marindi tappa leak gurinchi, like computer based system it is fine. Chaala varaku cost cutting cheyochu in the sense of transportation lo unna leaks in the entire process, paper setting, paper revaluation, in the sense that ante cross checking the paper, transportation, and indulo transportation spot lo you can curb the loopholes. But inherent ga manakunna problem emantaru కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా లీక్స్ జరిగాయి అన్నప్పుడు దట్ విల్ నాట్ బీ ద సోల్ సొల్యూషన్. మేబీ సంథింగ్ అ లాట్ మోర్ లైక్ ఇండివిజువల్లీ సెల్ఫ్ అడాప్టివ్ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయనుకో, GMAT కానీ అలాగా, విచ్ విల్ డిపెండ్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్స్ పేపర్ లీక్స్ ఇట్ విల్ నాట్ మేక్, సో ద సిస్టమ్ ఇన్హరెంట్లీ కెనాట్ బీ సచ్ దట్ ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లం జరిగితే మొత్తం ఎంటైర్ కంట్రీలో కొలాప్స్ జరగకూడదు. సో మనం దానికే సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ అవర్ పార్ట్, on the part of policy makers కావచ్చు, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదన్నా. ఇంతమంది 22 lakhs ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ లైఫ్స్ డిపెండ్. ఇమాజిన్ 22 lakhs ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ 1.5 lakh సీట్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, విచ్ మీన్స్ an year or 2 of their lives have gone into it. సో ఇంత కాన్సిక్వెన్స్ ఉన్నదానికి, like there have been instances, 158 instances have happened in the last 10 years aina kuda, and one conviction happened.
ఇన్ దిస్ ఆల్ ఈ రికార్డ్ అయిన వాటిలో ఒకటే ఒక కన్విక్షన్ అయింది. సో మనం సిస్టమ్ ఓకే, నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్ళని కోర్టుకి తీసుకెళ్తే కన్విక్షన్ అవుతుందని నమ్మకం ఉంటే దే విల్ బి అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హోప్ ఫర్ పీపుల్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. సో మనం సిస్టమ్నే ఇన్హరెంట్గా ద పాలసీ డిజైన్ ఈజ్ ఓన్లీ సో ఫాల్టీ, దెన్ అంటే అసలు హోప్ పెట్టుకోవడానికి కూడా లేదు ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఎక్కడ జరిగింది, ఐ థింక్ ఒక్కటేం ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పేపర్ సెట్టింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అది ఎట్లా జరుగుతుంది అండ్ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఫర్ ద వ్యూవర్స్ అండ్ ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, అరౌండ్ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో మేలో ఎగ్జామ్ అయినప్పటికీ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి మధ్యలో పేపర్ అనేది సెట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా రికమెండేషన్స్ తర్వాత ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ విద్ ఇన్ ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. నౌ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము, ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, న్యూ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మేలో ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే డిసెంబర్లో మన క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయాల్సి ఎందుకు వస్తుంది? వై డూ వీ నీడ్ 5 months ఆఫ్ టైమ్ టు బీ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ద వే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ ఇన్ ఎన్ ఐడియల్ మేనర్, సో టు సే, ఫ్రమ్ అ పాలసీ లెన్స్. అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉన్నప్పుడు, ప్రాక్టికలీ ఎస్పెషలీ అ పెన్ అండ్ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో పేపర్ సెట్టింగ్ అనేది కంక్లూడ్ అయిపోతే దాని తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ వేర్ ఈసారి లీక్ జరిగింది విత్ ఇన్ అండ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థియరీస్, బట్ ద కన్ఫర్మ్ థియరీ ఈస్ దట్ ద మాస్టర్ మైండ్ మెమరైజ్డ్, ఆయన బట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ బయటికి పోయి డిక్టేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తుంది. తమిళనాడు అనే స్టేట్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ రక్షణ సేన, వీ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ స్టేట్, ప్రతి స్టేట్కి దాని సొంత మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టుకునే రైట్ ఉండాలి. 5 months ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఫిబ్రవరిలో ఒకవేళ పేపర్ సెట్టింగ్ కంక్లూడ్ అయిపోతే దాని తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఫిజికలీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ రీచెస్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ టేక్స్ దట్ టైమ్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఇట్ బ్రింగ్స్ అవుట్, వెన్ యూ సెడ్ ఓన్లీ ద మోడ్ ఆఫ్ ద లీక్ చేంజ్డ్ అంటే, ఈసారి నిజంగా నవ్వుకున్నాం మేమందరం. టెలిగ్రామ్ని బ్యాన్ చేసి ఏమొచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు. It was laughable, and it is a classic 101 deviation tactic that is used by all political parties. Luckily we haven't till date, and I'm sure we will not. ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ అనే ఒక మీడియంని తీసేస్తే, ఫస్ట్ అయితే టెలిగ్రామ్ అనేది ఈసారి కూడా పేపర్ లీక్లో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రోల్ ప్లే చేసింది అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టలేదు. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ చాలా చర్చలు జరిగినాయి, అంతేగాని ఈ ఒక్క ప్లాట్ఫామే రెస్పాన్సిబుల్ అనేది వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయలేదు. సెకండ్, టెలిగ్రామ్ బ్యాన్ చేస్తే నాకు లీక్ చేయాలంటే నేను వాట్సాప్లో చేస్తా, వాట్సాప్ కాకపోతే నేను వేరే యాప్లో చేస్తా. ఐ విల్ ఫైండ్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు లీక్ ద పేపర్ ఇఫ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు. సో టెలిగ్రామ్ అనే ఒక్క యాప్ని పట్టుకొని దాన్ని బ్యాన్ చేసి ఏదో మేము స్విఫ్ట్ యాక్షన్ తీసేసుకున్నాము అనేది ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ లాఫబుల్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ transport. Once this is done, it is transported to local centers where it is kept in a bank vault. బ్యాంక్ వాల్ట్లో పెడతారు, అండ్ ఐదర్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే అవుతుందో దాని ముందు రోజు రాత్రి అన్నా లేదంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ అన్నా స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ని పంపిస్తారు. అందరూ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు అందరు నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి రావాలని ఎందుకంటారంటే, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది ఓపెన్ చేయడం ఓన్లీ అందరూ ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత. ఇవన్నిట్లో ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్, వై ఆర్ వీ నీడింగ్ సో మచ్ టైమ్? వై ఆర్ వీ అనేబుల్ టు యూజ్ టెక్నాలజీ to the best extent possible? That is only because of over centralization of the entire process. And second problem that చాలామంది నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ పేపర్ లీక్ని ఒక 1 second కోసం మనం పక్కకు పెడితే, చాలామంది నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఇది కూడా అంటారు ఏంటంటే, 2 years నేను కష్టపడి చదివి ఇంటర్మీడియట్లో మీరు తెచ్చుకున్న మార్క్స్కి ఎటువంటి వెయిటేజ్ లేకపోతే వై am I even doing it? ఆ మార్క్స్ నాకు ఎందుకు? నా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి, నా కాలేజ్ అడ్మిషన్కి నా మార్క్స్ 12th grade మార్క్స్ అనేవి ఒకవేళ అసలు అప్లికబులే కాకపోతే, దానికి వెయిటేజ్ లేకపోతే నేను ఎందుకు చదవాలి? ఆ ప్రెషర్ నేను ఎందుకు తట్టుకోవాలి? ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎక్కడ ఆన్సర్స్ లేవు. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈ లెవెల్లో మేనేజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్. లాస్ట్ 4 yearsలో 3 leaks రావడం, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ దట్ ఇవాళ మనకి మెషినరీ ఉన్నప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఇన్కాంపిటెన్స్, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇన్కాంపిటెన్స్. అంటే ఒక కాంగ్రెస్ రూల్ స్టేట్లో అయినప్పుడు బీజేపీ బయటకు వచ్చి మీ వల్ల అయింది అంటది, ఇవాళేమో మీ వల్ల అయింది, మీ రిజైన్ చేయండి అంటాడు. కానీ
ఐశ్వర్య చెప్పినప్పుడు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనేది డైరెక్ట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కింద వస్తుంది. రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఏ లెవెల్లో ఫిక్స్ కావాలనేది వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ డిసైడ్ దట్. ఇఫ్ ఐ am the one responsible for a portfolio, why should I not be held responsible? I mean, we'll have to venture into legalities. ఒకవేళ ఆ మనిషి మీద కేసు పెట్టొచ్చో లేదో, దట్ ఈస్ అ వెరీ లీగల్ డిబేట్ బేస్డ్ ఆన్ బిఎన్ఎస్ ఆర్ ఫార్మల్లీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. కాకపోతే ఒక మారల్ ఎథికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఆ మనిషికి ఉంటుందా లేదా? బికాజ్ ఇట్స్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద లైవ్స్ ఆఫ్ 13 students or aspirants, bright young souls, have been lost in this process. అది ఎందుకైందంటే సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ వెంచర్ ఇన్ టు, బట్ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. 2018లో ఐ బిలీవ్ యూ గేవ్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. సో 2018లో సిబిఎస్ఈ పేపర్ లీక్ జరిగింది. యూ ఆల్సో ఓకే. సో ఐ థింక్ 12th economics and 10th class math పేపర్ లీక్ కావడం జరిగింది. జర్నలిస్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లోకి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే 5 minutes ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినా కానీ సిబిఎస్ఈ ఫర్ డేస్, రోజుల పాటు బయటకు వచ్చి ఒకటే మాట అన్నది, లీక్ కాలేదు, లీక్ కాలేదు, లీక్ కాలేదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ద ఐడియా ఆఫ్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ మనం బయటకు వచ్చి ఏం కాలేదనేసేయాలి, దాని తర్వాత ఏమవుతుందో చూసుకుందాం. ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో, లీక్ జరిగింది, స్టూడెంట్కి తెలుస్తుంది, స్టూడెంట్కి అర్థమైపోయింది, మీరేమో కాలేదంటున్నారు, యాక్షన్ ఏం తీసుకుంటలేరు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఇట్ పుట్స్ ద ఎంటైర్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. నా ఫ్యూచర్ ఎక్కడ పోతుంది, మళ్ళీ ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేదా, నేను మళ్ళీ చదవాలా లేదా? బికాజ్ ఆ స్టూడెంట్స్, ఐ బిలీవ్ మీ అందరికి తెలుసు, ఒక్కరోజు ఎగ్జామ్ అయిపోయిందంటే బుక్స్ అన్ని పక్కకు పెట్టి ఐ వాంట్ టు చిల్ టుడే ఇస్ ద నోషన్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఆఫ్ దట్ ఏజ్. షుడ్ ఐ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు దట్ జోన్ ఆఫ్ స్టడింగ్, షుడ్ ఐ నాట్? దిస్ యాడ్స్, ఇది ఒకటే రీజన్ అని అనలేను కానీ, దిస్ యాడ్స్ టు ద సైకలాజికల్ ట్రామా దట్ అ కిడ్ గోస్ త్రూ, విచ్ ఈవెన్చువలీ లీడ్స్ టు టేకింగ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్. ఒక చాలా కొహార్ట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఫస్ట్ అథారిటీస్ నీడ్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్. దే నీడ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ యాక్సెప్ట్, ఈ తప్పు జరిగింది, దీన్ని మేము ఎట్లా ఫిక్స్ చేస్తాము, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఎట్లా తీసుకొస్తాము. అండ్ ఓవరాల్, on behalf of my party, I can bluntly say that we believe state level entrance examinations are the way forward, and that should be a policy that needs to be discussed. Before going there, Akash, so imagine intaku mundu, before NEET was centralized and okay, exam undadaniki mundu 16 to 17 exams or an average of 4 to 5 exams mandatory ga ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. ఒకటి స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఎంసెట్ ఉండేది మనకి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఇండివిజువల్గా కాలేజెస్కి సెపరేట్గా ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి ఫర్ సమ్ కాలేజెస్ అట్లీస్ట్. సో దాన్ని అంతటినీ రెగ్యులరైజ్ చేసి ఒక సర్టెన్ డేట్లో ఎగ్జామ్ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తే, ద బర్డన్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ like inherently is like the intention is that it will go down kada. So other than would do you not think the problem will be solved ఆ ఒక్క ఎగ్జామ్నే పర్ఫెక్ట్గా కండక్ట్ చేయగలిగితే అండ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే, దట్ విల్ బీ అ లాట్ మోర్ బెటర్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ దాన్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఒక ఎంసెట్, ఒక సెపరేట్ కాలేజ్కి యూనివర్సిటీకి ఎగ్జామ్ అలా చేసేదానికన్నా. ఈవెన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్, అంటే నేను రాయలేదు అప్పుడు ఎగ్జామ్, ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్, బట్ నేను చూశాను మై కజిన్స్ ఆర్ సమ్వన్ గివింగ్ ఎంసెట్ and again going for NEET, and then again the private colleges entrance exams and all. But now I don't know if it happened in medical this thing, but state level examinations lo kuda leak jarugutayi. And again, it's just from a observation that I have. Central level lo of course there are flaws and all that we are discussing, but going back to like Aishwarya was saying, state level exams malli central level exams, state level lo kuda there is already, it's not like there are no leaks happening. There are still leaks happening. We were discussing about one Rajasthan case where the leak happened, and then there are MCET papers that got leaked in Telangana also before. So do you really think just going back to state level exams will solve the problem? Also one more point before we go. So ఇంతకు ముందు ఎంసెట్ ఉండేటప్పుడు ఏమయ్యేదంటే, స్టేట్ బోర్డ్ 11th and 12th టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ మీద
అడిషనల్ గైడ్స్తో స్టేట్ ఎంసెట్ ఉండేది. సెంట్రల్ లెవెల్ నీట్ రాయాలంటే సిబిఎస్ఈ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ బేస్డ్ మీద ఉంటుంది. 2 సిలబసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక్కలాగే ఉన్నాయని చెప్పినా కూడా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అన్నది చాలా డిఫరెంట్ ఉండేవి అవి. సో ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ లెవెల్లో ఎయిమ్స్ కానీ అలాంటి కాలేజ్ ఏదన్నా వెళ్ళాలనుకోండి, అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో దెర్ ఇస్ అ మల్లారెడ్డి ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్. రెండూ నాకు వాట్ ఎవర్ నాకు ఎందులో వస్తే అందులో జాయిన్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా. కానీ నాకు ఇంకా డిఫికల్టీ పెరుగుతుంది కదా. నేను స్టేట్ బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ లిటిల్ కాంట్రడిక్టింగ్ యువర్ 12th పాయింట్. ఇప్పుడు 12th బోర్డ్స్ మనం అవసరం లేదనుకుంటే, కానీ మనం స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ పెడితే ఈ సిలబస్ మీద బేస్డ్గా చేసుకోవాలి కదా ఎగ్జామ్స్. లేదు, 12th బోర్డ్స్ అవసరం లేదని నేను అనలేదు. నేను అన్న పాయింట్ ఏంటంటే 12th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్, బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అంత కష్టపడి రాసినప్పుడు దానికి కూడా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. I mean, a component of the eventual result should be your marks in 12th. So, if you're anyway not going to do that, then don't pressurize the student is what I meant. Second, ఒక ఆపరేషనల్ స్టాండ్ పాయింట్లో ఇంతకుముందు హిస్టరీ తీసుకుంటే ఎంసెట్లో లీకులు జరిగినాయి, నీట్లో లీకులు జరిగినాయి. ప్రతి స్టేట్లో ఒకటో రెండో మీకు ఇన్స్టెన్సెస్ కనిపిస్తాయి. ఏ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఫుల్ ప్రూఫ్ ఉంది అంటే ఏ సిస్టమ్ ఫుల్ ప్రూఫ్ లేదు. కానీ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే నేను అక్రాస్ ద కంట్రీ, ఇంక్లూడింగ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ స్టేట్స్, నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేనేజ్ చేసి అది ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేయడం నాకు ఈజీయా, నేను స్టేట్ లెవెల్లో ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేయడం ఈజీయా. ఫ్రమ్ అన్ ఆపరేషనల్ స్టాండ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ వే ఈజియర్ ఫర్ అ స్టేట్ టు హ్యాండిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెసెస్ విదిన్ ద కర్టైల్మెంట్ ఆఫ్ అ స్టేట్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఎంట్రన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూజెస్ టు హ్యావ్ అ సెపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇలాంటి స్టేట్ సిస్టంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఐఎమ్ సారీ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ప్రెషరైజ్ ఇన్ ఎనీ వే. There are multiple systems that are happening that way, and there are multiple streams where this is happening. Presently, even fashion colleges for that matter, each individual fashion college who feels the need to have an individual entrance examination has that. Adi మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీరు నేర్చుకున్నది. కానీ ఇప్పుడు ఒక 100% స్టూడెంట్స్ అనేది ఎంసెట్ రాస్తే దాంట్లో ఎంత % మంది వేరే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనేది మీరు చూడాలి. అది మోర్ ఆఫన్ దెన్ నాట్ మెజారిటీ ఉండదు. Because of various other reasons. It could be affordability, it could be the concept of not wanting to relocate, it could be నాకు తెలంగాణలోనే చదవాలని ఉంది, దాంట్లో 100 రీజన్లు ఉంటాయి. సో నేను 100% స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని పాలసీ ఫ్రేమ్ చేయాలా, లేదంటే ఆ మినిస్క్యూల్ పర్సంటేజ్ ఎవరైతే వేరే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళని తీసుకొని చేయాలా అన్నప్పుడు ఒక పాలసీ గవర్నెన్స్ లెవెల్లో 110% యూ విల్ లుక్ ఎట్ ద మెజారిటీ. ఏ పాయింట్లో మీరు ఒక్క సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి కేటర్ చేసి ఒక పాలసీ చేయలేరు. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లీక్స్ అయినాయి ఇన్ ద పాస్ట్, ఆ లీక్స్ ఒక టైంలో జరిగినప్పటికీ ఇప్పటికీ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో కానివ్వండి, టెక్నాలజికలీ కానివ్వండి, దే హ్యావ్ బీన్ మ్యాసివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా. అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇప్పటికీ ఇట్స్ అ స్టేట్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్. సో అ స్టేట్ ఈస్ వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్. ఒకవేళ ఒక కరెక్ట్ ఇంటెన్షన్తోని, అంటే ఏ సిస్టమ్ మీకు పెట్టుకుని ఈవెన్చువలీ ఒక మనిషి డిస్క్రిషన్కి ఏదన్నా వదిలేస్తే ఆ మనిషి ఎథిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, మారల్స్ ఎలా ఉంటాయి అని ఇవాళ నేను చెప్పలేను, ఎవరు చెప్పలేరు దాన్ని. కాకపోతే నిజంగా దాన్ని ఫుల్ ప్రూఫ్గా రన్ చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటే ఐఎమ్ 100% షూర్ ఇట్ ఈస్ వే మోర్ ప్రాక్టికల్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ విత్ ఎగ్జామినేషన్స్, be it with anything, be it law and order, be it be it law and order or any other subject, be it finance, any other subject, ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ఒక్క మనిషి లేదంటే ఒక్క బాడీ చేతిలో ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో, దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ మోర్ స్కోప్ టు బీ మిస్యూస్డ్. సో ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్, అండ్ వన్ పాయింట్ దట్ వీ టైమ్ అండ్ టైమ్ అగైన్ మేక్, వీ కీప్ ఫర్గెటింగ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ అ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో ఆ ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ డెట్రిమెంటల్ టు ద ప్రాసెస్. And I believe it's the way forward. ఇప్పుడు ఒక్క స్టేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్టూడెంట్స్ రెఫరెండం అనేది నేను ఎందుకు చేయగానే అడుగుతా, ఒక స్టూడెంట్ రెఫరెండం అనేది ఎందుకు చేయరు? ఇవాళ టెక్నాలజీ ఉంది, వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ డిజిటల్గా మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకుందాము, స్టూడెంట్ రెఫరెండం అనేది మీకు వెయిటేజ్ కావాలా వద్దా 12thలో, మీకు స్టేట్ లెవెల్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కావాలా వద్దా అని ఎందుకు రెఫరెండం చేయొద్దు ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్? ఇఫ్ బ్రెక్సిట్ క్యాన్ బీ డన్ బేస్డ్ ఆన్ అ రెఫరెండం, then why not have a referendum for students? ఒకవేళ మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ మాకు స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ కావాలని కోరుకుంటే లెట్స్ గో అహెడ్ విత్ దట్. ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అయితే మాకు వెయిటేజ్ ఇవ్వండి 12th మార్క్స్కి, లేదంటే మాకు అసలు వద్దు 12th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ తీసేయండి అంటే లెట్స్ గో విత్ దట్.
బట్ ఆ ఎక్సర్సైజే చేయకుండా ఒక సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ని తెచ్చి 1986 తర్వాత మళ్ళీ 2020లో ఒక నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని తెచ్చి ఎన్టీఏ అన్న బాడీకి ఒక రూపం ఇచ్చి దాని కింద వన్ మోర్ బిగ్గర్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ నీట్ పేపర్ లీక్ అనేది నీట్ 23 లక్షల పిల్లలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద సెన్సేషన్ జరిగింది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ లాస్ట్ 4 yearsలో 3 సార్లు లీక్ అయింది. సో దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాంట్లో అయితే మనకేం డౌట్ లేదు. ఎన్టీఏ ఆల్సో టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇవాళ నీట్ పేపర్ లీక్ అయింది కాబట్టి ఇవన్నీ బయటికి వస్తున్నాయి, కానీ చాలా యూనివర్సిటీస్ ఎన్టీఏ సెట్ చేసిన అసెస్మెంట్స్ని వాడి ఎంట్రన్సెస్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ అన్ని ఎంట్రన్సెస్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఎందుకు రావద్దు ఒక స్టూడెంట్ బ్రెయిన్లో? సేయింగ్ వాజ్ ఐ డెల్ట్ అన్ అన్ఫేర్ హ్యాండ్ ఈవెన్ ఇన్ దోస్ ఎగ్జామినేషన్స్? ఎందుకంటే నీట్ మీద ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఒక విజిల్ బ్లోవర్ లక్కీగా ముందుకు వచ్చిండు, అది బయటపడ్డాది. అండ్ దాని తర్వాత ప్రొటెస్ట్ జరిగినాయి, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్తో పొలిటికల్ పార్టీస్ వచ్చినాయి. సో ఇట్ బికేమ్ అ హ్యూజ్ నేషనల్ సెన్సేషనల్ ఇష్యూ. కానీ ఇంత ఫరోర్, ఇంత ఇష్యూ 2018లో సిబిఎస్ఈ అప్పుడు ఎందుకు కాలేదు? ఇదే ఆ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఏవైతే యూనివర్సిటీస్ చేస్తున్నాయో అక్కడ లీక్ అయితే అవుతుందా? దీస్ ఆర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ సెల్స్, అండ్ కలెక్టివ్లీ యాజ్ అ నేషన్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ టు ద ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ. ఆ 2018లో జరిగిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఏ ఒక బాడీ, సిబిఎస్ఈ ఒక బాడీ. సిబిఎస్ఈలో పేపర్ లీక్ చదివితే ఆ లెసన్స్ నేర్చుకొని నేను ఎన్టీఏకి అప్లై చేయలేనా? సిబిఎస్ఈలో పేపర్ లీక్ జరిగినప్పుడు నేను ఆ లెసన్స్ నేర్చుకొని 2024లో మళ్ళీ వెయిట్ చేసిన, నాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇంకో లీక్ అవుతుంది, అప్పుడు నేను కమిటీ వేస్తా, వాళ్ళు వచ్చి 101 రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు. సో దెన్ ఐ విల్ ప్యూరిఫై ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఏమంటారు, లాస్ట్ టైం ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో జరిగింది, ఇప్పుడు సోర్స్లో జరిగింది, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఆడోడో సెట్ చేసేటోడు వాని దిమాగ్ లేదో ఉంది, వాడే బయటికి చెప్పుకున్నాడు. సో ఇంతకుముందు ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్లో జరిగింది, ఇప్పుడేమో సెట్టింగ్ ప్రాసెస్లోనే జరిగింది. నవ్ విల్ అపాయింట్ అన్ అదర్ కమిటీ అంటారు. ద పాయింట్ ఈస్ దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరు మాట్లాడతలేరు. అండ్ ఇట్ నీడ్స్ టు ఎండ్ సమ్వేర్. ఇట్ బ్రింగ్స్ మీ బ్యాక్ టు దట్ పాయింట్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బికమింగ్ అ టెక్నాలజికల్ పవర్ హౌస్. ఎన్టీఏ అనే ఏజెన్సీకి ఇప్పుడు ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉన్నాడో ఆయన April 2026లో హీ టుక్ చార్జ్. For a long period before that, there wasn't an independent director to a national testing agency. మేలో ఎగ్జామినేషన్ పెట్టుకొని మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని తెచ్చిపెట్టి ఏప్రిల్లో ఇన్స్టేట్ చేస్తే ఆయన కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆయన ప్రాసెస్ గురించి అంటే ఆయనకు నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అండ్ హౌ విల్ హీ ఎన్ష్యూర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్? సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ టేక్ అస్ బ్యాక్ టు వన్ రౌట్ ఆర్ వన్ కంక్లూజన్ దట్ అకౌంటబిలిటీ అనేది టాప్ మోస్ట్ లెవెల్లో ఫిక్స్ కావాలి. Answers need to be given, and this time it has to be a permanent solution. It cannot be a quick fix or a knee-jerk reaction. ఒక సెన్సేషనల్ కేసు కాగానే మేము పాలసీ పెట్టేస్తాం, ఒక కమిటీ పెట్టేస్తాం, ఒక ఆఫీసర్ని సస్పెండ్ చేసేస్తాం. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ ద సేమ్ వే వీ డీల్ విత్ లా అండ్ ఆర్డర్, which is the unfortunate problem. So that I believe should be the way forward, and we also need to dive deeper into the implications of national education policy. దాంట్లో చాలా పాలసీస్ ఉన్నాయి which are not being received very well by students, and those are aspects that we need to actually talk about, I believe, as well. Absolutely. I agree with what both Aishwarya and Akash have mentioned, and also the fact that you guys have all చెప్పాలంటే నా క్వశ్చన్స్ అన్నీ you guys piled it up and you just formed it into a beautiful essay. And knowing that NTA is an autonomous organization, which is, the body is filled with representatives who are like intellectual, aina kuda itlanti blunders aitunayi. And at the same time, there's also another group of individuals who are hindering the efforts to keep the examination secure and serious, as it should be. Inka them taking part in malpractices, at the cost of someone else's life, 22 lakh people's life, is something that we should address. So my question here is morality or accountability? Morality of the individuals in themselves or the accountability of the system? Which would matter, or does both matter, or how does it go? See, morality, I'll just take that first if that's okay. So morality and a concept, unless and until you live in Plato's ideal world, you at no point can be absolutely sure that 100% of the people will be absolutely moral. ప్రతి ఒక్కడు మంచోడే అవుతాడు, వానికి ఎటువంటి ఇంటెన్షన్లు ఉండవు అని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేరు. మనం దేవుళ్ళం కాము. అండ్ ఎంత పెద్ద లా వచ్చినా, ఎంత పెద్ద పాలసీ వచ్చినా అది మాత్రం మనం డిటర్మైన్ చేయలేము. ఒకవేళ అది పాసిబుల్ అయ్యి ఉంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇన్నేళ్లలో
మనకి జైళ్ళు, లాలు, బిఎన్ఎస్, దాని ముందు ఐపీసీ ఇవన్నీ అవసరం పడేవి కావు. కాకపోతే అకౌంటబిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో మనం చేయగలిగిందంతా మనం చేస్తున్నామా లేదా ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ఎవరు ప్రైవేట్ ప్రాక్టీసెస్ పెట్టుకోవద్దని ఒక రూల్ తెచ్చింది గవర్నమెంట్. ఎందుకు తెచ్చింది? ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్కి ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చిన పేషెంట్ని వాడు కావాలని డబ్బులు సంపాదిద్దామని చెప్పి నా ప్రైవేట్ క్లినిక్కి రా అని చెప్తాడు. అట్లాంటిది మనము ఈ మొత్తం ఎన్టీఏ ప్రాసెస్లో ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ లేదంటే ప్రైవేట్లీ స్టూడెంట్స్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళని పేపర్ సెట్టింగ్ ఇంటర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్లో ఎందుకు వాడుతున్నాము? వాళ్ళకి ఎందుకు ఒక రోడ్ బ్లాక్ పెట్టట్లేదు? అంటే మన దగ్గర ఎస్ఎంఈస్ లేరా, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అసలు లేరా వాళ్ళు కాకుండా? లేదంటే ప్రతి ఒక్కడు కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ వచ్చినోడు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే ఉన్నాడా? ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నా కోచింగ్ సెంటర్లో ఎక్కువ ర్యాంకులు రావాలి, నాకు ప్రాఫిట్ రావాలి, నాకు కమిషన్ రావాలి అంటే నేను నా పిల్లోడికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేటట్టు చూడాలి. నేనే ఆ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నా ఆటోమేటిక్గా నేను ఎంత మంచోడైనా ఏదైనా థాట్ అయితే వస్తుంది కదా. నేను ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇక్కడ మాట్లాడి ఇక్కడ లీక్ చేస్తే నాకు ఫైనాన్షియలీ బెనిఫిట్ అవుతుందని. సో అంత బేసిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం? బికాస్ ఈసారి అయిన దాంట్లో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తోని లింక్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మొరాలిటీ ఈజ్ లైక్ వెరీ సబ్జెక్టివ్, ఇండివిజువల్గా చాలా డిఫర్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మన ప్రెజుడిసెస్ అన్ని చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి మొరాలిటీని వీ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్. స్ట్రక్చరల్గా ఏదన్నా ఒకటి సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. వీ కెన్ హోప్, ఫింగర్స్ క్రాస్, బట్ వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో మనం ఏం చేయగలము అంటే అకౌంటబిలిటీ సిస్టమ్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్ కరెక్ట్గా ప్లేస్లో ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బీ లైక్ అ షార్ట్ ఆన్సర్ టు ఇట్. బట్ గోయింగ్ టు అకౌంటబిలిటీ, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అంతా అదే కదా, అకౌంటబిలిటీ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇస్ లెజిస్లేషన్ ఒక లా చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ప్రాబ్లం వస్తే జ్యుడిషియరీతో చూసుకుందాం. 156 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఒక దాంట్లో కన్విక్షన్ వచ్చింది. జ్యుడిషియరీతో చూసుకోవడం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. అండ్ మనకి ఇప్పుడున్న ఇమ్మీడియట్గా ఇంపాక్ట్ అయిన క్రౌడ్ ఎవరు అంటే స్టూడెంట్స్. దే హ్యావ్ నీదర్ ద టైమ్ నార్ ద మనీ టు అఫోర్డ్ ఇట్, to go through the legal means and all of that. They are underage also, they need a guardian to even go and represent kada. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఒకటి ఆకాష్ చెప్పింది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే, నౌ ఎన్టీఏ ఇట్స్ అ గవర్నింగ్ బాడీ కదా, మినిస్ట్రీ రూల్స్ పెడుతుంది, గవర్నింగ్ రూల్స్. ఈ రూల్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలని. ఎవరు ఫాలో చేస్తారు? ఎన్టీఏ ఫాలో చేస్తుంది. కానీ ఎన్టీఏ 100% అండర్ ద this thing, under the ministry of higher education. So that is one point of conflict. The second thing is, ఎవరైతే క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేస్తారో ఇంటర్నల్గా ఎన్టీఏతో ఉన్న బాడీలో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఆర్ పర్మనెంట్ stakeholders, in the sense that వాళ్ళు faculty, they need to have enough resources in terms of faculty. ఎవరైతే they'll be enough to set the paper just among themselves. ఆ తర్వాత సెకండరీ చెక్ జరుగుతుంది ఆన్ పేపర్స్, వాళ్ళు కూడా ఇన్ హౌస్ ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్లో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద వే అవుట్సోర్స్ జరుగుతుంది. రీసెంట్గా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ముందు ఒక హియరింగ్ అయింది అండ్ సుప్రీంకోర్టు ముందు కూడా. Now, beyond exams, India is also undergoing significant educational reforms through the National Education Policy. Now, according to the National Education Policy, it aims to transform multiple aspects of learning from school education to higher education. Now, for those who are unfamiliar with the policy, what would you say tani significant features ఏంటో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? అంటే దాంట్లో అన్నిటికంటే పెద్ద కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ నార్త్ వర్సెస్ సౌత్ డివైడ్లోకి వచ్చిన ఆస్పెక్ట్ వాజ్ ద 3 language policy that was being imposed. But before getting into that, I actually have a few He has a poem. Akash has a poem from the National Education except from the Policy. National Education Policy. అంటే ఇది ఏం ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది అంటే, పాలసీ డాక్యుమెంట్ రాసేటోళ్ళు ఆయనకి ఇష్టం వచ్చింది ఆడ రాసి జస్ట్ ఫర్ ద హెక్ ఆఫ్ ఇట్ రాసి అది ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఆల్మోస్ట్ 100% రాదని ఇది ప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక చదువుతా, అండ్ దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ కోటింగ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యాజ్ ఆన్ డేట్ actually fulfills this. It says the purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper, and creative imagination with sound ethical values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by the Constitution.
అంటే ఇది గూగుల్ జెమినయో చాట్ జీపీటీయో రాసి అక్కడ పెట్టేసి, బికాజ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ జార్గన్, రైట్? యూ లిస్టెడ్ దిస్ ఆన్ ద పాలసీ డాక్యుమెంట్, బట్ మై ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మీకు దాని కింద ఇచ్చిన పాలసీస్ అన్నిట్లో ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనే దానికి అసలు ఆన్సర్ లేదు. పైన ఏదో ప్రియాంబుల్ లాగా ఒకటి పెట్టేసి అంటే ఎవడైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చినోడు చదువుతాడో వాడిని కొంచెం ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పేసి దాంట్లో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి పాలసీ లెవెల్లో మాత్రం దిస్ ఈజ్ నథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్. 1986 తర్వాత ఇన్నేళ్ల తర్వాత మీరు ఒక నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తెస్తున్నారు, రిఫార్మ్స్ తెస్తున్నారు, కానీ ఈ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే మీరు లిస్ట్ డౌన్ చేసినారో ఇన్ ద పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారు దాంట్లో దిస్ ఇస్ నో ఆన్సర్స్ టు దట్. సెకండ్ ఇస్ ద మోస్ట్ laughable aspect considering the paper leak. It literally says a light but tight regulatory framework to ensure integrity, transparency and resource efficiency of the education system. Now, transparency, resource efficiency, NEET paper leak in the same breath. Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. The worst part is, out of all of this, a minister from Rajasthan, just a day or so after the paper leak, actually comes out and says, हाँ पेपर लीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम हो जाएगा. So that level of insensitivity, ఫస్ట్ అయితే నాకు ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ చదవగలుగుతాడేమో కానీ ఈ స్టేట్లలో వీళ్ళు ఉన్న అందరిలో ఒకసారి పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఎంతమంది చదవగలుగుతారో, దాన్ని ఎంతమంది ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతారో, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంది, ఒకసారి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కూడా వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. బట్ కమింగ్ టు ద 2 language policy, jokes apart, sorry, 3 language policy, jokes apart, thank you for the correction. There are 2 aspects of it. One, recently CBSE did something very weird and we called them out on that. CBSE 3 language policy NEP ప్రకారం మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్పింది. దేర్ వాజ్ అ సర్క్యులర్. అప్పుడు ఏమన్నదంటే 2026 నుంచి 6th గ్రేడ్కి స్టార్ట్ చేసి 3 language policy అనేది 2030-31 వచ్చే టైప్కి విల్ కమ్ టు 10th grade. ద సేమ్ 6th grade విల్ కమ్ టు 10th grade. అప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 language policy అనేది CBSE, ICSE స్కూల్స్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ దే వర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్రెడీ. జస్ట్ దట్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ అనేది 6th లేదంటే 7th లేదంటే 8th డ్రాప్ అవుట్ అయ్యేది. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ నెవర్ అ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పేపర్, రైట్? సో దట్ వాజ్ దేర్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్, ఈ సర్క్యులర్ ఇచ్చిన CBSE ఎగ్జాక్ట్లీ 1 month తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఏమంటారు, 9th gradeకి 2026-27 ఎడ్యుకేషనల్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచే మీరు 3 language policy కంపల్సరీ చేయండి. అంటే నెల ముందు డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం కాలేదా, మీకు అంటే మీ దిమాగ్ పాడైందా? వై షిఫ్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రష్, వాట్ ఈస్ ది అర్జెన్సీ? అది నాకు ఇప్పటివరకు అర్థం కాలేదు. 1 month విత్ ఇన్ 30 days or 35 days ఇంత పెద్ద పాలసీ షిఫ్ట్ ఎందుకు? అండ్ ఇవాళ వరకు థర్డ్ లాంగ్వేజ్ లేని ఒక స్టూడెంట్ 9th classలో ఇప్పుడు పికప్ చేసి పోనీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పెడతాకంటే పెట్టాము, మళ్ళీ వాడు ఆ 2 years ఆ లాంగ్వేజ్ చదువుకొని ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఈస్ జెన్యూన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, ఆఫ్ కోర్స్ 7th వరకు చదివిన వాడు హీ విల్ లెర్న్ దట్ లాంగ్వేజ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. ద మోస్ట్ లాఫబుల్ థింగ్ ఇన్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ వాజ్, ఇప్పుడు 9th classకి టెక్స్ట్ బుక్స్ లేకపోతే 6th class థర్డ్ లాంగ్వేజ్ పాలసీ కంపల్సరీ చేసినాం కదా, 6th class టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని 9th class కూడా నేర్పి అంటున్నారు. I mean, in all, it just raises a very rhetorical question saying, ఇవాళ ఉన్న 9th graders could end up voting by 29. అంటే వాళ్ళకు ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్పించి మీ పొలిటికల్ మెసేజింగ్ అర్థం చేసుకోవడానికే మీకు ఇది చేస్తున్నారా అనేది ఒక వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. దానికి ఎటువంటి ప్రూఫ్ లేదు, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ rhetorical question. కమింగ్ టు ద మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద 3 language policy. అదంత పెద్ద కాంట్రవర్సీ ఎందుకు అయ్యింది అంటే, డాక్యుమెంట్ ప్రకారం 3 language మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు 1 foreign language and 2 native Indian language కంపల్సరీ అన్నారు. 2 native Indian language కంపల్సరీ అన్నప్పుడు స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు అండ్ కపుల్ ఆఫ్ 1 more other South Indian state, they argue that ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ అస్ టు గెట్ తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం టీచర్స్ అట్ దాట్ లెవెల్. అలాంటప్పుడు డిఫాల్ట్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ అనేది హిందీ అయిపోతుంది. సో ఈ పాలసీ గైజ్లో మీరు యాక్చువల్లీ హిందీ ఇంపోజిషన్ అనేది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది ఒక అలిగేషన్. అండ్ దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ బిలీవ్ డిజర్వ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. బికాజ్ ఈ ఇంటెన్షన్ ఈ పాలసీ వెనకాల అదా కాదా అని వదిలేస్తే ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కానీ ఐ థింక్ యూ విల్ నో, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆల్సో హ్యాడ్ అ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ కాల్డ్ English Literature, Mass Common, Political Science.
Number of students తక్కువ అయ్యేసరికి దే వియర్డ్లీ మేడ్ ఇట్ economics, psychology and mass comm. ఒక మాస్ కామ్ స్టూడెంట్కి మీడియాలోకి వెళ్ళమని చేయాలంటే లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ నెసెసరీ. కానీ స్టూడెంట్ డిమాండ్ని బట్టి మన యూనివర్సిటీసే కోర్సెస్ మారుస్తున్నప్పుడు ఒక స్కూల్లో 3-4 తమిళ్ ఆప్ట్ చేసుకుంటే లేదంటే 2 తమిళ్ ఆప్ట్ చేసుకుంటే హౌ విల్ ద స్కూల్ అఫోర్డ్? దెన్ ది ఓన్లీ కామన్ లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ హిందీ. సో హిందీ ఇంపోజిషన్ అనే యాంగిల్ దీంట్లో గట్టిగా ఉందనేది ఒక పొలిటికల్ అలిగేషన్ అండ్ దెర్ ఇస్ మెరిట్ ఇన్ దట్. There is a lot of merit to it, to second that. ఎందుకంటే I remember my 11th and 12th was in కేంద్రీయ విద్యాలయ. అండ్ కేంద్రీయ విద్యాలయ 11th and 12thలో కూడా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్లో చాలా ఉంటాయి. యూ కెన్ చూస్ భరతనాట్యం, కథక్, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్, అంటే ఈవెన్ 2018లో కూడా అవైలబుల్ ఉండేది. కానీ అవన్నీ యాక్సెసిబుల్ ఉండేవి కాదు ఈవెన్ ఫర్ యూ టు చూజ్, బికాజ్ ఆ టీచర్స్ని వాళ్ళు జస్ట్ ఫర్ 1 or 2 స్టూడెంట్స్ తీసుకొని రావడం ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ విత్ లైక్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో గట్టా దే విల్ డూ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ఫర్ దెమ్, మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ఫర్ దెమ్. దట్ వే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ అ rhetoric at this point. It's like Hindi will become the third language. ఒక్క స్టాటిస్టిక్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 2015 ఐ బిలీవ్ లిటిల్ ఓవర్ 2,500 కోట్లు ప్రమోషన్ ఆఫ్ సాంస్క్రిత్కి యూజ్ అయితే ప్రమోషన్ ఆఫ్ తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం అండ్ ఒడియా ఇంక్లూడెడ్ 140 crores మాత్రమే స్పెండ్ చేసింది గవర్నమెంట్. సో ఒక సబ్లిమినల్ లెవెల్లో, ఒక సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో హిందీ అనే దాన్ని ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరం ఐ థింక్ హైదరాబాద్ నుంచే వస్తాం. ఇక్కడ హిందీ మనం చాలా ప్రౌడ్గా మాట్లాడతాం. వీ డోంట్ హేట్ హిందీ. I speak Hindi, I've reported in Hindi, I've reported for Hindi channels. But it has to be a choice. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది నేర్చుకోవాలి అంటే నీకు ఒక ఆప్షన్ అనేదే లేదు అనేది పెడితే ఐ బిలీవ్ ఆ మ్యాండేటరీ క్లాజ్ అనేది ఓన్లీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్కి ఉండాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ యువర్ లాంగ్వేజ్, సో టు సే, అమాంగ్స్ ద ఫస్ట్ 2 లాంగ్వేజెస్. అంతేగాని అండ్ ఒకవేళ హిందీ ఇంపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటే పాలసీ డాక్యుమెంట్ షుడ్ సే దట్, సే హిందీ ఈజ్ యువర్ 3rd compulsory language. This actually brings me to another point where you guys can actually talk UPSC aspirants. Because we're talking about NEET, UPSC is also one topic. UPSC prelims అనేది ఓన్లీ హిందీలో ఎందుకు వస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్? షెడ్యూల్ 8లో ఉన్న అన్ని లాంగ్వేజెస్లో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి ఎందుకు రావు? మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి దట్ ఆప్షన్ ఇస్ గివెన్. బట్ రీసెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకవేళ మీరు చూసుకుంటే I think around only 6 people attempted that in Telugu. So, ఒక హిందీ మీడియంలో చదివిన వాడికి హీఈస్ గెటింగ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ మదర్ టంగ్. బట్ ఒక తెలుగు మీడియం, ఒక మలయాళం మీడియం, ఒక కన్నడ మీడియంలో చదివిన వాడికి ప్రిలిమ్స్ అనేది వాడి మదర్ టంగ్లో ఆన్సర్ చేసే ఆప్షన్ ఎందుకు ఇవ్వద్దు? Maybe it's just an observation or what I think. I don't know the facts about the UPSC thing. I just checked. I did not know that it was only in English and Hindi also. So I just neither checked. did I. Yeah. It was a revelation to But me too. what I think is English is a mandatory paper. Like they write English paper also when they are giving mains. Okay, so it is a mandatory paper when it comes to subjects that they write in mains. So what I think is, because you are writing a mains paper in English, that is maybe, I don't know if it's a qualifying paper or you have to, if it's a merit paper. I think that because prelims is a objective question, not a subjective question, I think that is why it has. Then why Hindi also? Why Hindi is a question to be asked, but ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్ తెలుగు వాళ్ళకి లేదన్నప్పుడు హిందీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండాలి? అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను హిందీ మీడియంలో చదువుకుంటే నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ పేపర్ కూడా, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా నేను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో, హిందీ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. నేను తెలుగు మీడియంలో చదివి ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఒకసారి ఆ టైం కూడా చూసుకోండి, ఎంత టైం ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్కి అలా అలొకేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి. ఆ టైంలో నేను ఆ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని అంత స్ట్రాటజిక్గా నేను ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ అ హ్యాండిక్యాప్. అండ్ 8th షెడ్యూల్లో ఉన్న అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అన్నిటికీ ద వియర్డెస్ట్ పార్ట్ అంటే దీంట్లో మేబీ ఎన్టీఏ ఇస్ బెటర్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. దీనికి మళ్ళీ ఇచ్చిన రీజన్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్లేషన్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి. అంటే టుడే ఆనెస్ట్లీ ఏఐ సాఫ్ట్వేర్స్ కెన్ డూ దట్. ట్రాన్స్లేషన్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక మొత్తం పాపులేషన్కి మీరు ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ వై స్లోలీ యూసీ ఓన్లీ 6 I think 23 or 24 యూపీఎస్సీలో 6 మంది మాత్రమే తెలుగులో అటెంప్ట్ చేసినారు మెయిన్స్ వెన్ దట్ ఆప్షన్ వాజ్ గివెన్. సో across the spectrum, my point is there is a need
మనం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళి నువ్వు హిందీ మాట్లాడొద్దు, మాట్లాడితే కొడతా, హైదరాబాద్లో ఎట్లున్నావు, వీ విల్ నెవర్ డూ దట్. వీఆర్ నాట్ సిటిజన్స్ లైక్ దట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హైదరాబాద్లో ఎట్లా అంటే వీ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ అ మరాఠీ, వీ ట్రై టు లెర్న్ టు స్పీక్ టు దట్ పర్సన్ ఇన్ మరాఠీ. అంతేగాని ఏవైతే రైట్స్ ఉన్నాయో ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ స్పీక్ యువర్ మదర్ టంగ్, I believe we need to stand up for that also, which is something that unfortunately we're missing out. But a point that we actually forgot with respect to NEET, maybe we can come back to it for a while, is the unfortunate deaths by suicide. I think ivala count వచ్చేసి it's around 13, including 2 days ago one young girl in Hyderabad. So maybe you can tell us, you I believe are the closest to that age that they come from. Where does this come from? Ante I mean that as what pushes them? First of all, I'd say it's the pressure and the hopelessness to choose something else over what they actually want. And if you notice, like the notes which have been left by these victims, it's basically they apologize for not doing or for not making it అని చెప్పేసి. And taking an extreme step, again, that actually sadly it requires a lot of courage to actually attempt to do that thing. And I know it's pretty sensitive, and it also like the atmosphere, the nature, nurture, everything plays an important role. Maybe parents are not supportive enough. Maybe the competition is too much. Can't really circle out one single aspect and be like, yeah, maybe that's the reason she or he has done that. Yeah. What I think is like, maybe I've not experienced it, but what I can say is that if a person, let's say I am a student and then I completed my 12th 2 years back, and I took 2 years long term just because I want to get into a medical school. Now, do I have any other option? No, because I've already invested my 2 years here. So for me to take another option is also very courageous step, considering how the society treats these so-called failures that society calls failures, because just because you couldn't crack a medical examination. So now they put their everything in this one exam, which got leaked, and then there was a retest also happening. So I think they just lost the hope ki what am I supposed to do? What if something goes wrong with the retest also? What then is my career? Like, I've already invested like 4 years, I've just gone into my higher education, considering my schooling has done 2 years ago only, and then 2 years I'm just sitting and preparing for this one exam. I don't have anything else to do. I believe it is a structural failure there also, because imagine teaching your entire young crowd, మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఈ రెండే ఆప్షన్స్, నీకు ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్ అని చెప్పి అన్ని ఎగ్స్ని ఒక్క బాస్కెట్లోనే పెట్టి, దేర్ ఇస్ ఐకార్, అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేయొచ్చు, అవి కూడా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీసే. అండ్ దెన్ వై జస్ట్ ఐఐటీస్? దేర్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్. there are universities that deal with design just based on mathematics. So అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్లో ప్రాబ్లం. అది దట్ ఈస్ సంథింగ్. అంటే గవర్నమెంట్స్ చేయగలిగినవి ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ స్కూల్లో నార్మల్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక స్టాఫ్ని పెట్టినట్లు, సమ్మన్ హూస్ కేపబుల్ కెరియర్ కౌన్సిలర్, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూపించగలిగిన వాళ్ళు. ఐ రిమెంబర్ మై సిస్టర్ వాజ్ ఓన్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ, అండ్ దెన్ దేర్ ఆర్ ఎగ్జామ్స్ దట్ ఆర్ లైక్ CFA and all of the other options that are available. ఫైనాన్షియల్గా ఇంకా లాట్ రివార్డింగ్, దే విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ అ లాట్ సూనర్, బట్ దే ఆర్ జస్ట్ అంటే ఎగ్జామ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి తెలీదు అసలు అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పి. సో ద షియర్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ సో వాస్ట్లీ అవేర్, లైక్ మిగిలిన రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి, వరల్డ్కి చాలా అవేర్నెస్ ఉన్నప్పుడు వై నాట్ జస్ట్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ మన స్టూడెంట్స్లో కూడా. మేబీ వాళ్ళకున్న ప్యాషన్లోనే, లైక్ ఇమాజిన్ దే ఆర్ ప్యాషనేట్ ఇన్ డిజైన్, దే కెన్ ప్రాబ్లీ గెట్ ఇన్ టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ మ్యాథ్ బేస్డ్ అండ్ ఆల్సో డిజైన్ అట్ ద సేమ్. ఐ థింక్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్స్ మనం చాలా లీస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్, బట్ వీ నో ఓవర్ అ పీరియడ్, ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్, జనరలైజేషన్
rather than going very, very niche like a PhD or something, is getting you far quicker results. Like you being a marketer, konta product development, konta people management, a little bit of soft skills. We know all of our founders are like that. All the people who we call successful entrepreneurs, anna vallandaru, they're people who are good at multiple things. And then I think inherently the entire purpose of education is to make students good enough to figure out things. Like, it's fine. What is there if you don't know a certain thing? You'll just figure it out. So giving them enough capability to see that inni options available unnai, we will go into it and see. I think that is one thing that the institutions, governmental institutions can do. Also, we cannot say it is entirely just on their side. Parents' side kuda, being a little more accepting to non-conventional paths of education. Probably being a lot more aware and, మన immediate circle లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్, లైక్ I work in a think tank. నేను మా డాడీకి థింక్ ట్యాంక్లో ఏం చేస్తానన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ మీ అన్ ఇయర్. ఈవెన్ నౌ వెన్ ఐ గో హోమ్ హీస్ లైక్, ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా, లైక్ వాట్ డూ యూ డూ? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అదే ఇఫ్ ఐ పుట్ అ నేమ్ ట్యాగ్ ఆన్ ఇట్, నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అను, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అను, ద కన్వెన్షనల్ పాత్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్. సో ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఆ ఇష్యూలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి, అండ్ దెన్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్యాకింగ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అదర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి టు. సో why should 22 lakh people go for 1.5 lakh posts is the question. Why there are a lot of other fields also that they can biotechnology, genetical engineering, science kavali అని చెప్పి అందరినీ you want to push them into medicine only. That is not how governments work. It is best for us in the long run to take interdisciplinary subjects ni తీసుకొని encourage చేసి, we'll get like great people. I know amazing people who are not very good at writing exams, but I look at them and they're like, what do you mean you're so good at research? Like they sit down, they don't move 3-4 గంటలు కదలకుండా they'll work, and you're like, that's amazing. You cannot just teach that from a book. They probably ఒక డాక్యుమెంటరీ నుంచి నేర్చుకొని ఉంటారు, ఒక మూవీ నుంచి they probably learned, and then I think that is how it works with information being outsourced and like everywhere all across. I think that is the way forward for us, rather than just sticking to this few exams. And the stigma, the government should invest in making sure that other options unnai. Government lo kuda they should start recruiting into positions that are interdisciplinary, and I think that is how we will make things normal. So 2 points here is, one is parents vachinappadiki, luckily, and my family doctor when I was a child said this, and I evidently remembers, he said this generation unfortunately neglects 2 things, that is mental health and dental health. But when Gen Z came around, sudden ga oka conversation start ayindi about mental health, and they prioritize mental health. వాళ్ళకి mental health అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ అ బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. లక్కీలీ ఒక జనరేషన్ వచ్చింది, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఓకే టు ఫీల్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే టు టేక్ థెరపీ అనే కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక 15, 16, 17 year old ఇవాళ రోజు పేరెంట్స్తోని పోయి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఆ రిసెప్టివిటీ పేరెంట్స్కి ఉందా లేదా, ఆ మెచ్యూరిటీ జెన్జీ ఒక్కనుకుంటే సరిపోదు. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఆ మెచ్యూరిటీ, వాళ్ళకి ఆ అండర్స్టాండింగ్ అది ఉందా లేదా. సో బిఫోర్ this Gen Z kid going to therapy is the last step. Before that, there's a conversation. ఆ కాన్వర్జేషన్ని ఫ్యామిలీ తట్టుకుంటుందా లేదా, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఎంత మాట్లాడినా మీకు వినే ఉంటారు, దునియాలో చాలామంది దే మేక్ ది స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్, ఇవాళ రేపు డిప్రెషన్ అనేది ఒక ఫ్యాన్సీ టర్మ్ అయిపోయింది, పీపుల్ జస్ట్ త్రో ఇట్ అరౌండ్. మా జనరేషన్లో డిప్రెషన్ ఏంటో మాకు తెలియదు. ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్, అప్పుడు కూడా డిప్రెషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. It was defined back then also. Just that because we were not aware, the depression ఒక లో ఫేజ్ అనే దానికి ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు, మెడికేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి దే ఫెల్ట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. యాంగ్జైటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాంగ్జైటీ, ప్యానిక్ అటాక్స్, అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పటికీ ఎవరికి ముందన్న అవుతే ఐవ్ సీన్ పీపుల్సే పిచ్చోడా, రైట్. సో ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది పేరెంట్ లెవెల్లో కూడా జరగాల. Saying if your kid comes up saying I'm feeling this way, I'm feeling low, I'm feeling pressurized, the parent should also think about accepting it and also get professional help. This will fortunately change when Gen Z grows up and eventually they become fathers and mothers themselves and they are parenting. Second aspect is, I believe ee rat race ki blame cheyadaniki na tip of the iceberg 2 educational institutions unnai.
the entire corporate system of colleges. మేము గ్రో అప్ అయ్యే టైంకి అవి లేవు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ అవి వచ్చినాయి. దాని తర్వాత ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఏంటి 1-1-1 ఆ యాడ్ చూసి పిచ్చిలేసి ఉంటుంది అందరికీ. 1-1-1-2-2-2 అని చెప్పేసి చాలాసార్లు ఆ సేమ్ ఫోటో 10 ఇన్స్టిట్యూట్లు వేసుకుంటే వాని దగ్గర పోయి అడిగితే వాడు మా దగ్గర ఈ కోచింగ్ అటెండ్ అయింది అన్నాడు. ఈ కోచింగ్ దే హ్యావ్ సమ్ రీజన్ ఆర్ ది అదర్. బట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యాక్చువల్లీ టాక్ టు ద క్యాండిడేట్ హీల్ సే నో దిస్ ఈవిడ వచ్చి నాకు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చిండి ఫోటో వేసుకుంటా అని చెప్పి అని. సో ఈ కార్పొరేట్ కల్చర్ అనేది ఏం చేసిందంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా ఇది ఉంది. సేయింగ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, లైఫ్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ నేర్పియాలి పిల్లలకి అని చెప్పి. కానీ ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో, ఇప్పుడు నార్త్లో చాలా బాగా స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ నారాయణ అండ్ చైతన్య, దోస్ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మనము పిల్లలని మషిన్స్లా తయారు చేసేసినాం. నువ్వు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయకపోతే నీ లైఫ్ వేస్ట్, నువ్వు ఐఐటి క్రాక్ చేయకపోతే నీ లైఫ్ వేస్ట్. ఫర్ ఆల్ యూ నో హీ గాట్ ఇన్ టు బిట్స్ పిలాని బట్ హీస్ సిట్టింగ్ అండ్ క్రయింగ్. అంటే మనం వాళ్ళలోంచి పర్సనాలిటీ, స్పోర్ట్స్, కమ్యూనిటీ అనే ఆస్పెక్ట్స్ మొత్తం సకౌట్ చేసేసి వీవ్ మేడ్ మషీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ టు బిలీవ్ దట్ మార్క్స్ ఆర్ ది ఎండ్ ఆల్ ఆఫ్ లైఫ్, విచ్ ఈవెన్చువలీ లీడ్స్ టు మావాడు ఐఐటి క్రాక్ చేసిండు అనగానే దట్ ఈస్ ద టాక్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఆర్ టాక్ ఆఫ్ ద కాలనీ, రైట్? విచ్ ఈవెన్చువలీ లీడ్స్ టు వాట్? నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆర్ట్స్ చేస్తా అంట, నేను మీడియాలోకి వెళ్తా అంట, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్స్లోకి వెళ్తా అంట. మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ దే డోంట్ అగ్రీ. అండ్ దీంతో ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇదైతే కార్పొరేట్తో స్టార్ట్ కాలేదు, మచ్ బిఫోర్ దట్, బట్ కార్పొరేట్ గేవ్ ఇట్ అ బూస్ట్. చాలా మందితో మీకు మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది, నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తా, వాడు ఈసీ చేస్తాడు, ట్రిపుల్ ఈ చేస్తాడు, మెకానికల్ చేస్తాడు, కానీ యూఎస్కి వెళ్ళి మాత్రం ఎంఎస్సీ ఇన్ ఐటీ చేస్తా, దెన్ ఏదో జాబ్ తెచ్చుకుంటా. అండ్ ఈవెన్చువలీ వాట్ యూ వాంట్ డు అంటే ది ఐడియా ఇస్ earn in dollars. Because we have this psychophancy of converting dollar price into Indian income, into Indian rupees and all of that. My idea is go abroad. If you want to become an automobile engineer and do really well there, please go to Germany. But it should be driven by passion. It should not be because that is the only way out of, coming out of the economic strata that I belong to right now. అనేది కాకుండా అండ్ ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ని మొత్తం క్రియేట్ చేసింది కార్పొరేట్ కాలేజ్ సిస్టమ్. అండ్ ఇవాళ రోజు చూసుకుంటే అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది పడిపోయింది. రీసెంట్లీ మన చీఫ్ మినిస్టర్ బయటకు వచ్చి 27,000 ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, స్కూల్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ఐ విల్ కట్ ఇట్ డౌన్ టు 4,000 అంటున్నాడు. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇట్ విల్ సీజ్ టు ఎగ్జిస్ట్ అంటున్నాడు. సో గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి, అండ్ టుడే బై ద వే అన్ఫార్చునేట్లీ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏ సిలబస్ ఫాలో కావాలో వాళ్ళకి తెలియదు. 2 different bodies are formulating 2 different sets of syllabus. So on one hand గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ అనేది బెస్ట్ పట్టింది, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. సో యూ ఆర్ ఫోర్సింగ్ పీపుల్ టు గెట్ ఇన్ టు అ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ మేకింగ్ దెమ్ బిలీవ్ దట్ ది ఓన్లీ 2 options are either becoming a doctor in a maximum law, because ఇవాళ రేపు కొంచెం అటో ఇటో లాయర్స్కి కూడా ఆ ఇజ్జత్ ఉంది సొసైటీలో, ఈవెన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్స్. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ who are coming up, what we are doing right now, when you look at new age professions, I remember somebody called Lokesh Gamer. He was 17, bought his life's first Lamborghini Aventador. All he did was, he was good at one game and he used to stream it, right? So అందరు గేమర్ అయిపోవాలి, అందరు కాంటెంట్ క్రియేటర్ అయితే రాజశమ్మానిలో బియర్ బైసెప్లో అయిపోతారని నేను అనను. కాకపోతే ఐడెంటిఫై where your interest lies, where your passion lies, and eventually if you work hard, I'm pretty sure that money will follow. As they used to say back in the day, if you're the best at what you do in the world, in the country, in the city, whatever, eventually money will follow you. So this is a systemic problem that I believe needs to be fixed. I have a bone to pick with you. I don't think, doing something just for the sake of money is, any less than doing something for passion. I'm like, if you want to do something just for the sake of money, do it, kill it. Or if you want to be a little mediocre at it but also want to have a balanced life, I think that should be the choice. But the problem with the institutions that have commoditized their lives and then, reduced them just to numbers and ranks and all, is the aspects that you have mentioned. But imagine these are people who want to do certain things just for the sake of money. And money could in itself be, a reward. So there are a lot of people who come from economic strata of society that is
underprivileged, and then they've not had access to things that a lot of us consider very normal. So to ask that person to not do something just for the sake of money and to escape that, the shackles of poverty, it is a little like probably it doesn't look very well, because imagine it is something that I have a problem with. Like, I'm a above middle class person. I was brought up in an above middle class person, and I am having a problem with finding passion, or I'm like, my basic needs have been taken care of. My food, my education and all are taken care of. For me, economic growth and then immediate financial security might not be of that huge importance. But if I'm someone who's come from, underprivileged class of people, my mother and father are like daily wage workers, that will be my only goal. Which is why these exams, and especially government exams, because they look like the dangling fruits that are your only hope to get out of that economic situation. And when, like, again coming back to the point, the reason these things work, and then the reason there's a lot of requirement and passion among people to clear these exams, is because they know that once they get into these institutes, it is their way out of poverty. They have their clear shot. It's like, I get into an IIT, I know I will at least get a 1.5 lakh per month job, and then I can get my parents whatever they want. I can put my down payment on my house and all of that. So I'm absolutely game for people who do it just for the sake of money, if they think it is the need, and passion will be like a byproduct, I think. So just to answer that, your passion could be money. I'm not against that. Yeah, your passion could be money. I'm not against that. నేను ఏమంటున్నా అంటే, if today నాకు ఒక చాలా మంచి జాబ్ వచ్చింది, it's not something I want to do, but the money is something I can't deny. It can change my life around. If I take that decision 5 years later, I don't think I should sit down and crib about it. It's as simple as that. If you go there and then there is a qualm of, I should have done that, I should have followed my passion, that is one part. Second, it is a way out of poverty. IIT pretty much gives you a bracket. Minimum salary, maximum salary, మనకు తెలిసిందే అది. కాకపోతే వీళ్ళు 1, 1, 2, 2, 3, 3 అని వేసుకుంటున్నారు, కానీ ఆ బ్యాచ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ బ్రూట్ ఫ్యాక్ట్ that everybody sitting in that classroom, even the educational institution, knows that may not be able to crack. ఒక టీచర్కి, ఒక లెక్చరర్కి, ఒక యావరేజ్ అసెస్మెంట్లో ఈ స్టూడెంట్ ఎంత స్కోర్ చేయగలుగుతాడు అని ఒక అసెస్మెంట్ వస్తుంది. Maybe 1 class, 2 classes, 1 month, 2 months. I'm not a teacher, I can't tell you. But if you speak to them, you'll understand. But they keep giving them hope. They keep doing that only and only. వీళ్ళందరిలోకి యాక్చువల్లీ ఐటీ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు 1%, 2%, or maybe even less than that. ఆ మిగతా 98% ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఎక్స్టెండెడ్ ఇయర్ తీసుకొని, వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని, ఇవన్నీ తీసుకొని ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే దిస్ సిస్టమ్ హెస్ మేడ్ దెమ్ బిలీవ్ దట్ దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్. I'm okay with saying this is an option. I am made for this. I will put in the hard work. This is my way out of poverty. I'm not okay with this is my only way out of poverty. Right? Yeah, I have a point from Aishwarya also and you also. The point is, ఏంటంటే, like, one of my friend in office is from Bihar. And then when he goes to his back home and then he says, నేను ఇట్లా ఒక థింక్ ట్యాంక్లో పనిచేస్తున్నా, they are like, oh, అంటే జాబ్ లేదనమాట. So in Bihar, basically how it's seen, this is what he told me. I have not experienced it, but what he said is a government job is seen as your ticket out of poverty. The state is so backward in time also. అంటే అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, మీరు ఒక 50 years down the line వెళ్ళిపోయారని అనిపిస్తుంది once you go to Bihar. Maybe that's not something that we can relate to sitting in Hyderabad. But like what you were saying also, you shouldn't crib and like regret about what decision, నేను ఈ రోజు ఒక decision తీసుకున్నాను, if I'm going there just to earn money, then I shouldn't crib about it. But that is also right. And I feel, if you said some other point also about No, when I said don't crib, again, it doesn't come from a policy or a political lens. It comes from that individual's lens. Yeah. ఇప్పుడు నేను I've hit 30, I've spent 10 years in a profession, then suddenly I realize, okay, this is not what I wanted to do. నువ్వు ఇది వదిలేసి వేరే దగ్గర పోలేవు, బికాజ్ అక్కడ మళ్ళీ నువ్వు బేసిక్ శాలరీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, అక్కడ నీకు సేమ్ పొజిషన్ ఇవ్వరు. లాటరల్ ఎంట్రీ ఈజ్ నాట్ అ కాన్సెప్ట్ బిట్వీన్ వర్టికల్స్ ఇన్ ఇండియా అట్లీస్ట్. సో పిక్ వైజ్లీ ఈజ్ ఆల్ ఐ మీన్. పిక్ వైజ్లీ, అండ్
there's also option of branching out. For example, she's done her law. Today she's in a think tank. Tomorrow she might get into policy communication, a very well paying field. I'm in the media, eventually ventured into politics, or maybe I could have gone into the PR side of things, which I've done in the past. So there are n number of avenues to chalk out your path if you want to, the right way. And ఒక్కటేం అర్థం చేసుకోవాలంటే అందరూ, like you said, IIT is the way out of poverty. The problem we face is ప్రతి ప్రొఫెషన్కి ఒక ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఒక డాక్టర్ అనేవాడు వాడు 34, అప్పుడప్పుడు 33, 34, 35 దాకా he doesn't start seeing money. He spends a lot of time, 10, 15 years studying. Media starts off with very meager salaries, 20, 25, 30,000 rupees in Mumbai, right? You can imagine. But ఆ ఇంక్యుబేషన్ ఒకసారి వచ్చి, వన్స్ యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యువర్ గుడ్ ఇనఫ్, ద కైండ్ ఆఫ్ మనీ యూ విల్ సీ విల్ ఆబ్వియస్లీ బీ గుడ్. అంతేగాని ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుందంటే, నాకు డాక్టర్ కావాలని ఉంది కానీ నాకు ఎంబీబీఎస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా కానీ 26 నుంచి పైసలు కావాలంటే అది దొరకదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేఫ్ బెట్ ఇస్ ఐఐటి, వేర్ ఐఐటి కాగానే నాకు ప్యాకేజ్ దొరుకుతుంది. బట్ supposing I'm somebody who knows I can't be limited to an AC cable. I'm somebody who knows that a corporate job is not something that I want to do all my life. But still, just because of that tag, am I going to do it? So that is the problem. But I think that comes from a position of privilege. When you know that your month-end salary will just have to take care of you and not your mother and father, and you do not have a dependent sister or brother whose education loan you will probably have to fulfill, or a house loan that you'll probably have to fill, that is a privilege that people who do not have inherent financial burdens on them by 21 and 22 have, which inherently a lot of people whose parents depend on them after a certain age, could be because of medical issues or could be because of bad financial decisions in their prime years. So all these people do not have that privilege of saying, I can choose law. For personally, if your family is dependent on you in any way, manner and form, I suggest do not pick law, because the first 4 years is like, you're going to be paid pennies. So I've had the privilege of, earning very less in the initial few years. So I know the worth compounds over time. That is not a privilege that a lot of people will inherently have. The moment the parents would also want these people to get into IITs, because they know by 22 these people will be cash machines. Not to take advantage, but they know that we have had the, underprivileged to not be able to take care of our kids and all. We want you guys to flourish. You see all these videos of people who take their parents from villages to their Google office, to Microsoft office. There is a reason that a lot of that is a prize to a lot of people. The accessibility of basic things like private healthcare, or like food on the table without having to think about paying insurance money and all of those things. So while I understand that we come from a little bit of privileged backgrounds, that is not something that a lot of people probably. Last point here, when it comes to privilege, all I mean to say is be aware of what you're getting into. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఐఐటి, లైక్ యూ సెడ్, ఆ టికెట్ టు అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఎవ్రీథింగ్ యాక్సెప్టెడ్. ఇప్పుడు నాది 1 year కాలేదు, ఆ 98%లో నేను ఉన్నా. సెకండ్ ఇయర్ కాలేదు, ఐ విల్ గో టు an engineering college in Hyderabad. I will get out of engineering. Look at the number of engineering graduates coming out of Hyderabad versus the number of jobs that they're getting. A lot of them today are adjusting for BPO jobs in call centers despite having an engineering degree, because our employability quotient, right? That is one major problem. Second, this is where this generation has always been in a debate. Reservations versus merit, right? This brings me to 3 very important aspects, and I'll just sum it up very crisply. If you go into grassroots realities of rural areas, it will actually tell you why reservations are necessary from a caste standpoint, because majority castes historically వాళ్ళని ఒప్రెస్ చేసినారు, వాళ్ళని తొక్కినారు, కాబట్టి ఆ బేసిస్ మీదే ఆ రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ అప్లిఫ్ట్మెంట్, reservations are not an advantage, it is to create a level playing field. That is one. So అది గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అండ్ దీంట్లో అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ. ఐ ఫెల్ట్ ద నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ పాయింట్, బికాజ్ నేను గెస్ట్ లెక్చర్స్కి ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళినా one question I'm always asked is, will you abolish reservations, right? Second is free education and free healthcare, even in the private institutions. If మన గవర్నమెంట్ ఇవాళ రోజు మంచిగా
ఆడిట్ చేసుకొని కరెక్ట్ పర్పసెస్కి ఒకవేళ డబ్బులు ఖర్చు పెడితే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఫార్ ద నీడీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ is absolutely necessary, because మా డేటా ప్రకారం, this is something that we've taken up as a political party, మా డేటా ప్రకారం అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక ఫ్యామిలీ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ కోసం 50-70% ఆఫ్ దర్ ఇన్కమ్ ఖర్చు పెడతారు. సో ఆ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది పాసిబుల్ చేస్తే that 70% of bandwidth will become that privilege that you're talking about, which will give them the scope to pick what they want to do, right? Last and most important point, entrepreneurship మనం అంటున్నాము సేయింగ్, బట్ ఎంతమందికి ఈ వీసీస్ నుంచి ఫండింగ్ వచ్చే చాలామంది కూడా ఐఐటిఐ నుంచి వస్తారు. ఎంతమంది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఎంత మంచి ఐడియా ఉన్నా యాక్చువల్లీ ఒక ఫండింగ్ అనేది దొరుకుతుంది. మనం అంటున్నాం సేయింగ్ బిల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. Even today, unfortunately, look at the number of unicorns emerging out of Hyderabad versus number of unicorns emerging from any other this. Or forget Hyderabad also, forget the cities. Hyderabad is doing really well. But number of unicorns which have come out of our districts. Number of unicorns which have emerged out of a rural landscape in Telangana. So governments should at some point come out and fund youngsters irrespective of age. Come out and fund youngsters, because a guy who's 16, 17, today we all talk about Oyo. Had he at that, I mean, but if a minor today goes to a bank, no bank will give him a loan. Who else is supposed to give him that seed to start or work on his idea? So I think a government at some point needs to come in there and create these avenues so that we don't become a duopoly of professions. So, before we end the conversation, I just have one question to ask. It is about, where do you see youth unemployment coming in picture with all the paper leaks and how dysfunctional the state is, and then to what extent do you think the state can do when it comes to unemployment? Anybody can take. Would you like to? So first things first, unemployment అనేది employer, there are two aspects to this. One, opportunities ఉన్నాయా లేదా, demand supply discrepancy. Two, employability quotient. Right? A lot of companies in the recent part, including I think TCS, came out and said, మా దగ్గర jobs ఉన్నాయి కానీ employable workforce లేదు. Right? Even in arts, even in other institutions, when arts companies or media companies also had, they face that problem. ఇప్పుడు ఎంప్లాయబిలిటీ అనగానే ఒక యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ అని అనౌన్స్ చేసేసి 2 సంవత్సరాలలో ఎన్ని జాబ్లు ఇప్పించారు బాబు మీకు అంటే 1000 అంటారు. సో ఈ స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ ట్రూ ఫ్యాక్ట్, యూ కెన్ గో టు ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ దట్ వాస్ పుట్ అవుట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఐ బిలీవ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ 2024. వాళ్ళు ఇవాళటి వరకు ఇప్పించిన జాబులు నాట్ మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్, రైట్? సో మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చేసేస్తాము, ఏదో డ్రీమ్ చూపించేస్తాము, బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే ప్రాక్టికాలిటీలోకి అది రాదు. And even those jobs that you're getting for people are within the range of 15 to 30, 35, 40,000 rupees అనుకోండి. ఇవాళ రోజు 15,000 rupees ఒక మనిషి హైదరాబాద్లో బతుకుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హిస్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ వేర్ ది ఎంటైర్ సపోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కమ్స్ ఇన్. Second aspect is opportunities. How do you create opportunities? One, the government has to come out and employ more people. That is something that ఇప్పుడు జాబ్ నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు తెలంగాణలో, డిస్పైట్ ఐ థింక్ ది అష్యూరెన్స్ దట్ వాస్ గివెన్ ప్రీ పోల్స్ వాస్ 2 lakh jobs in a year, కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి జాబ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి జాబ్స్ క్రియేట్ చేసే క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్? మీడియం స్కేలా, స్మాల్ స్కేలా, లార్జ్ స్కేలా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు దోస్ పీపుల్? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద corporate or conglomerate coming into Hyderabad to set up shop here? And over and above all of this, me workforce. Another important point is, this has always been debated. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నారు షాప్. ఐ థింక్ కర్ణాటక యాక్చువల్లీ రోల్డ్ అవుట్ అ పాలసీ డ్యూరింగ్ ద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ, ఐ బిలీవ్, వేర్ దే సెడ్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ గూగుల్ పెట్టుకోవచ్చు, అమెజాన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ what is the assurance that those jobs are actually being dedicated to people of Telangana, right? That has been a major problem. And decentralization of development. Today, Hyderabad చూసుకుంటే మెజారిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది హైదరాబాద్లో ఎందుకుంది?
when you go into other districts, it's not like they don't have talent. ఒక బడింగ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ లేదంటే ఒక బడింగ్ ఇంజినీర్ నేను ఇవాళ నిజామాబాద్ లేదంటే వరంగల్ లేదంటే కొత్తగూడెంలోనే ఉండి పని చేసుకుందాం అనుకుంటే అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకు లేవు? సో దీస్ ఆర్ ద 3-4 ways in which one is funding entrepreneurs. సెకండ్ ఈజ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్, అంటే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కంపెనీస్ వచ్చి కంపెనీ షాప్ పెట్టుకొని జాబ్స్ ఇచ్చేటట్టు. థర్డ్ ఈజ్ ఎంప్లాయబిలిటీ లెవెల్లో మనం స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ అని ఒక్కటి ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఏదో ఒక మీడియా హెడ్లైన్కి వాడకుండా రియల్ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పించి వాళ్ళని ఎలా ఎంప్లాయబుల్ చేయగలుగుతాము. దిస్ ఆల్సో కమ్స్ బ్యాక్ టు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వేర్ మన సిలబస్ అనేది డైనామిక్ ఉండాలి. ఇవాళ రోజు ఓయూ సిలబస్ వర్సెస్ ఒకవేళ మనము క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ సిలబస్ తీసుకుంటే లిటరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రైస్ట్లో 6-7 monthsలో నేర్పించేది ఓయూలో 2 years నేర్పిస్తారు, రైట్? సో ఇంత డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకుంది? ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చి ఇప్పటికీ ఆర్ వి హోపింగ్ దట్ దిస్ స్టూడెంట్ వన్ ఫైన్ డే విల్ గో అవుట్ అండ్ రీడ్ సంథింగ్ ఆర్ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద రియల్ వరల్డ్ వర్క్స్? సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫిక్స్ చేసే వరకు ఇది సాల్వ్ కాదు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అండ్ eventual decentralization of development according to me is the answer for that. First thing, I would like to disagree with the government employability, and maybe we can just discuss it later and not here. But I think that government has a greater responsibility of making it easier for employers to come into picture than giving employment to everyone in the youth, is what I feel again. And on the second scale, it's much more primary that we should also focus on how the education system is right now. Do we actually believe that ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్టూడెంట్స్ని రెడీ చేస్తుందా అసలు బయటికి వెళ్ళడానికి? అంటే ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హర్డ్, ఒకవేళ ఇప్పుడు మై కజిన్ ఇస్ కంప్లీటింగ్ ఇంజనీర్ బట్ హీ or she is again going out to take an extra coaching or coding classes, only then are they employable. This is what I've heard again. So maybe my experience is different because I did not choose to go conventional courses ki engineering or medicine cheyali ani anukoledu kabatti maybe it's much more different. Second and the third thing that I want to say is how easy ante government or the state enta easy chestundi asalu to put up a business or like you were saying oka company or enterprise వస్తుంది అంటే దానికి as a third party how easy it is for them to employ people. ద కరెంట్ లేబర్ లాస్, ఇప్పుడున్న లేబర్ లాస్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ అంటే వాళ్ళు స్కేలప్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి చాలా టైం పడుతుంది. ఇండియాకి చాలా హ్యూజ్ స్కోప్ ఉంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గార్మెంట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ హౌ స్ట్రిక్ట్ ద లేబర్ లాస్ ఆర్. సో ఐ థింక్ స్టేట్ ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ దట్ యూ షుడ్ మేక్ పీపుల్ రెడీ to get employed when it comes to education. And there are some things foreign lo use chestaru, something like vocational studies that they say, skills develop cheyadaniki, that you learn. Ippudu if nenunna district collector, the district that I'm living, the collector ledu anko, it doesn't affect my day at all. But if current poindi or something is not working, or let's say water crisis is happening and then there is no plumber in the building, my life will be hell till plumber comes. But how many people do you see? Maybe they are very good. Even when you say people who are doing electrics and mechanics also, engineering, but how many do you see actually going and working in those fields that they are studying? A lot of them go for IT only. I'm sorry to interrupt. This is exactly the problem that I believe with younger generations understanding governance and policies. ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక రోజు కలెక్టర్ లేడంటే మా లైఫ్లో ఏం ఫరక్ పడుతుంది ఈజ్ లైక్ ఆస్కింగ్ మీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ నా డే టు డే లైఫ్లో ఎట్లా ఫరక్ పడతాయి. బికాస్ ఈవెన్చువలీ హీఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్, హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. ఎవ్రీబడి హూస్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ డైలీ రొటీన్, డైలీ లైఫ్ రిపోర్ట్స్ టు దట్ మ్యాన్. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో అకౌంటబిలిటీ అట్ ద టాప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ నీట్ పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ లేడు, హూస్ అకౌంటబుల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్. సెకండ్లీ, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇవ్వడం అనేది గవర్నమెంట్ ఒకటే ఇవ్వాలని నేను అంటలేను. గవర్నమెంట్ ఒక 10 మందికి జాబ్ కావాలంటే దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ చేయగలుగుతుందో గవర్నమెంట్ చేయాలి. ప్లస్ వెన్ వీ సే వీ వాంట్ టు టేక్ అ స్కూల్ టు ఎవ్రీ విలేజ్, ఎవ్రీ గ్రామం, సో దట్ దేర్ ఇస్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్. అక్కడనే అరౌండ్ 1.5-2 lakh టీచర్స్ కావాలి మనకి. దెర్ ఆర్ యూ వోంట్ బిలీవ్ 5,000 schools, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ తెలంగాణ టుడే, విచ్ అంటే 15 papers రాస్తారు, 5 classes, 15 subjects, with 1 teacher. Classes 1 to 5
and 15 subjects, and one teacher is teaching all of them. So if you want to improve the government healthcare and the government education system, that in itself will demand approximately 2 lakh to 2.5 lakh jobs. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తలేం. వీఆర్ రాదర్, అండ్ ఎస్, మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అయింది, మొన్న టీడీపీ వాళ్ళు వచ్చి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాన్సీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వీ విల్ ఫర్ ఎవర్ ప్రమోట్ హైదరాబాద్. కాకపోతే గవర్నమెంట్ రోల్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి గవర్నమెంట్ అబ్స్టైన్ కావడం, that is just not acceptable in my opinion. But when it comes to ease of doing business, adi kuda government role only, no? When you Yes. So the government will have to do it. That's what I'm saying. Intamundi it was ease of doing business. Now it is speed of doing business according to a lot of people. These abbreviations will keep coming in. EODB, SODB. Tomorrow, I mean, there will be somebody who says that, you know, what do you call it? Skype call me the 1 lakh crores investment వచ్చేసింది. All of this is fine. Private సెక్టర్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ తన రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తేనే ఆ 360 degrees అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ ఐ వుడెంట్ సే no youngster will be unemployed, but the unemployment rates can be reduced. The last thing, a lot of points that you guys made sense. Maybe you should advise Mr. KTR next time not to make statements like sin theta cos theta ఎవడు కనబెట్టిండు వన్ చంపాలని ఉంది, because a politician, I genuinely believe, has to be responsible. He actually said that at the street cause event, saying అసలు నాకు జిందగీలో sin theta cos theta ఎడవనికి వచ్చింది, అది కనబెట్టిన చంపేశాల. ఇలాంటి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్లు చేసి మీరు సమాజంకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు? అండ్ జస్ట్ టు అపీల్ టు జెన్జీ. it's not appealing. Gen Z, it's not appealing. Sin theta I'm cos glad. theta. I'm glad. I mean, it's just to come across as cool, right? And like few questions you asked, like why do people take up such a step and చెప్పేసి, it's like, imagine, as Saranya mentioned, కష్టపడి నువ్వు you leave everything, you sacrifice everything, and then you come to a point saying ki inka abbali, and then actually let's just say that you gave that exam very well, and then like you're very sure ki అయిపోయింది ఇంకా, I'm very happy, I'm, you know, freed from all of this the pressure, and then you get a notification saying ki that's not going to be valid, and then you're going to rewrite the entire thing. And at the same time, when it comes to glorifying roles, the conventional routes, when it comes to glorifying roles ki nenu civil servant anna, lawyer anna, engineer or doctor, these 4 paths are like the big 4 in our Indian society, especially for the middle class society. When you tell them ki యాక్చువల్లీ ఇంకా వేరే చేద్దామంటే అయిపోయింది, కష్టపడ్డాం, పైసలన్నీ ఎగిరిపోయినాయి, ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకుందాం. ది గిల్ట్ ట్రిప్పింగ్ ఐ ఫీల్ ఇస్ like one of the main reasons why students or young people, they give up on it. They're like, rather than, you know, living with such guilt, I'd rather end it all. And I'm very happy and I'm very proud of Gen Z for, you know, advocating for mental health. Yeah. And words like therapy anna, counseling anna, these are considered to be for the weak. And the generation gap, and why is it considered to be for the weak? Ante because the previous generations, they've been resilient towards it. They're like, gatti undali, and like you should grow with it and jeppi. Little do they know that they were just continuing the generational trauma. They've been carrying all of that, and they're like implying it on the next generations as well. Gen Z is, on the other hand, they're breaking it. They're actually saying ki kaadu అది కొంచెం కన్సర్నింగ్, మీరు చేసేది వేరేది చేయాలని చెప్పేసి. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది రోల్స్ ఆర్ అన్కన్వెన్షనల్ నౌ, if we normalize it and if we actually bring awareness, they'll be the next big 4, or like, you know, we'll all be happy. And to conclude, it is clear that education is not just about examinations. It's about some one framing or like forming their own identity. It's about opportunity, about mental well-being, and ultimately the future of the society. Ippudem natte like chettu, you know, how you grow it and type shit. The challenges are complex, but so are the possibilities to reform. And at least 13 students, they died with suicide within a span of 37 days. And the number just keeps going up. And మొన్ననే ఇంకో ట్రాజెడీ రిపోర్ట్ అయింది. And these are not just deaths. These were dreams of
children and who wanted to keep themselves and their loved ones content. That's the bare minimum. Just keep themselves happy and content. And that's just crushed by one exam. And it's not just with the case of NEET. It's with every other competitive exam. And as I mentioned earlier, it's really heart-wrenching to read these notes saying ki, I'm sorry, Papa, I'm sorry, Mama, I couldn't do it, I can't do it. Imagine, like, there's so much possibility out there, but because of them being alone and them being hopeless, it all ended. And it's a collective reminder from all of us to you guys. It's that don't lose yourself over an examination, and you're more than that. And definitely keep in mind that you're not alone. So yeah, that's all I wanted to say. And I don't mean to snatch your screen time away, but one very important point that I got reminded of right now. Even in politics, I think this is a very important point. For the longest time, both voters as well as politicians have somehow believed that ఒక పొలిటీషియన్ అంటే దేవుడు, ఒక పొలిటీషియన్ అంటే ఒక మిస్టేక్ చేయడు లైఫ్లో, ఆయనకు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు, ఆయనకు థెరపీ అవసరం పడదు, లో ఫేజెస్ రావు, హై ఫేజెస్ రావు. Let's first break all of these shackles. If politics has to change, it has to be humanized, it has to be made real. And one thing for sure is a politician is a human being. He or she comes from the same society that you and I come from, and they go through the same journey. వాడు స్కూల్లో కూడా తప్పులు చేసిండొచ్చు, కాలేజ్లో కూడా తప్పులు చేసిండొచ్చు, అండ్ ప్రిటీ మచ్ మనకున్న జర్నీసే వాళ్ళకు కూడా ఉండొచ్చు. సో ఆ నోషన్ అనేది బ్రేక్ చేస్తే a lot more politicians will actually open up about conversations about mental health, about therapy. And ఒక్కసారి ఆ లెవెల్లో when a gymnast from the United States team quits the Olympic event, Simone Biles, because of a mental health issue, we are the first ones to tweet and say, oh my God, you did the right thing. But unfortunately, ఒక లీడర్ నాకు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది, ఐఎమ్ కోపింగ్ విత్ దాట్ అంటే వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ రియలీ వెల్. అంటే ఐ మీన్ కోట్ అండ్ కోట్ ఒక మనిషి అన్నది రీసెంట్లీ ఒక పొలిటీషియన్ అన్నమాట, నాకే పిచ్చుండి నాకే ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అవసరం పడితే నేను మనుషుల ప్రాబ్లమ్స్ నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు బ్రేక్ దాట్ and we need to humanize politics. And the way forward, I genuinely believe, is to just treat them like human beings, man. Because more often than not, and if people at that level start speaking, automatically it will trickle down to the lowest level in society. And I think that's an important point that on behalf of a party, or call it a personal opinion, that I just want to put out. okay, no offense, but like quote unquote qualified politicians, that's all I would like to say. Okay, for everyone listening, thank you. We'd love to hear your experience and thought. Please do drop your comments kada. Next episode nundi we'll be reviewing them as well. Yeah, bye bye.